A kāti ake e te tī, e te tā, e te motu whānui, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o kāta Māori, e wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poi tūkohu o ngā kura tuarua o te motu. A kua nei tutu ai te puehu ki Central Energy Trust Centre, ki konei ki te papaioia, i wainga i enei tima e rua. Tuatai ake, tēnei ka mii ki koutou, e pupuru tonu ana ki te mana o te wenua, tini wetu ki te rangi, ko rangitāne ki te wenua, rangitāne wenua, rangitāne tangata, tēnei ka mii, tēnei ka wakamate. Tuarua ki ngā kai waka aere, ngā kai wawao, ngā kai tākro me ngā kai hāpai katoa o tēnei kaupapa, tēnā koutou, tai noa ki koutou ko tūhonohono mai ki tēnei pāpā o tanga, tēnā koutou katoa. A kāti ko wai tēnei e whakapā o atu ana ki koutou i tēnei rā. Heri tēnei no tarana ki tuturu no ngā timani o poto ko kauri iti wō tōku ingoa e mii ake ana ki koutou katoa. Tēnā koutou. Nō reira rā e te iwi ko tēnei te rangi tuawhā o te whakataitai nei. Ākua nei timatai. Te kemu. Anei rā e te iwi. Ko Columba College, kei a rātou te poro i tēnei wā, ka huri, ka kōkiri. Me te kuru whiwhi toru, ka tahi te timatanga o te kemu ko tērā, kia toru ngā piro. Hei timatanga i tēnei o ngā kemu, e te iwi ko tēnei kemu. Whiringa whānui, arā ko te kora whānui tēnei. O te wakataitai nei, anei a Kaiapoi High School. Ka kōkiri ki roto. Kōkiri tika. Ki tērā pātū ki raro rā. Anei anoa Columba College. Kei te kōkiri ki roto, ka puta anō ki wao, e wā te ana. He kuru whiwhi rua i tēnei wā, kātahi te timatanga. A quick 5 points to start this game. Columba coming out on fire. Arā te whakautu o Kaiapoi. And they are noa Columba. Kaiapoi opting for a 2-1-2 zone to start this game. We'll see how long that holds if Columba continues to shoot the ball how they are. Anei anoa Columba. Kei te kōkiri. He kuru anō kāri whai piro i te rā wā. Engari i reira te wakaro. Anei anoa Kaiapoi te kai. Ārai hau tū o te tima. Ka tukuna ki te parirau matau. Ka hoki anō ki te taumata. Ka tukuna ki roto. Oi anō i reira ngā kai ārai o Columba. Anei te kuru. I reira te wakaro. Anei anō. Kei Columba e mau ana. I ngā hāte mā. Kei te kōkiri kāri whai te ringa o tōna hoa, engari. Kātahi te timatanga o tēnei kēmu, ua tere. Columba coming out, shooting the ball well. Kaiapoi managed to dice through that defense. Nei anō ka tukuna te tihi o te ki. Oh, straight into that brick wall down below. That's the risky run as a guard. Wai anō ki te tinana te utu i enei momo wakataitai. Hea te hua, ara, kia rua ngā kuru tautuku. Pai hua te kuru tuatai. Ka tahi te tūrapa ko tērā, a tāhua rawa, e no o tauri te ana ngā piro i tēnei wā, rima, ngā piro ki te rima o ngā piro. Anei anoa Columba, Kaiapoi again in that. That seems to be a 2-3 zone.
In that 2-3 zone, you really bank on your guards to hustle and to chase the ball around that perimeter. And that big on the side to step up. If you're an offense attacking that, you look to get it in the seams. Columba running a very similar zone. Kaiapoi opting to drive straight into the middle. Almost paid off too. Anei rā, he maka pai pito. Anei anoa Columba, ka kō kirikiroto. Tukuna ki waho ki te kokona. Kuru whiwhi toru. Ka ari whai hua. Te panapana haere i te tūko'u. Ka tahi te haukoti ko tēnā me te maka whai piro. Tāhua. Ka tahi te tau pai ko tērā. Anei anoa a Kaiapoi. Columba again settling back into that 2-3 zone. Kaiapoi opting to run for a pick and roll. Try and dissect that zone. Anei anoa te tau pai o Columba. Trying to generate some offense from their defense, unable to do so there. Engari, kea rātou anō. E kuru whiwhi toru anō, kāri whai piro. Columba. So adept at those quick steals. To regain position, snuffing out those fast breaks. Ka kō kirikiroto, ka puta anō ki waha, te maka haere i te pai whiwhi toru. Ko te kuru whiwhi toru. Able to connect there, kia toru anō, anei te whakautu o Kaiapoi. Me ana te karanga o te Kaiapoi, kāri te whakaaitia tērā. Both teams will be looking to snag a win here. Me ana te kaiwawao I te hikoi haere ngā wai, I hōkai ngā wai. Anei anoa Kaiapoi, kia maumahara e te iwi ko te kēmu whiringa whānui tēnei, arā ko te quarter finals. Tāhua tērā. E to'u ana ki ona hoa. Ihea haere ai. O tata haukoti ngia. Anei anoa Columba, they got numbers. Couldn't quite utilise that fast break. Hua ana, ka tukuna ki raro. He kuru anō. Columba firing out the gate. Absolutely scorching, shooting the ball so well, and that's what you need against a zone like that. Attack those teams. Sometimes one of the only shots they give you are those jump shots. You've got to keep shooting and making them, forcing that defense to adjust. Anei anoa Columba, kei te kōkiri anō I te pōro. Ka tukuna ki raro. Couldn't quite get a hand on it. Anei anoa ka maka haere I te pai whiwhi toru. Ka kōkiri ki roto. Me ana te kaiwawao, he hara. Nō reira kia ruanga kuru tautuku. Ko te hanga nei, he paku wā wakatā tēnei. Hoi anō, kua kaha te tīmatanga o Columba College. Te kaumā ruanga piro kei a rātou, e rima noi ho ngā piro kei a Kaiapoi I tēnei wā. Hoi anō, he roa tēnei kēmu e te iwi. Tōna rima miniti e toi ana I tēnei hauwhā tuatai o te kēmu nei. Hoi anō I tēnei wā wakatā. Me mii kā tika ki ngā kaitautoko o tēnei kaupapa. Tuatai ake ko wakāta Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu. E tae ai koutou. Te tū ono mai, te wakarongo mai, aha koa kei ua koe I te motu o tia nō rā.
Ki ngā kaitou toko a pūtea, kei te kite koutou i o rātou tohu, kei te mata o tō rorohiko, ko ti anō rā, kei ngā taa o te papatākaro, arā, ko koutou, ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko Nativa, ko Apollo Projects. Mei kore ake koutou, hei hāpai i tēnei kaupapa. Ka mutu, ka mihi, ka tika taurāwhiri i te reo Māori, ia rātou tautoko i ngā pāpā o tanga reo Māori, kia rangona ai te reo, i enei momo horopaki hā kina katoa, tēnā koutou katoa. Anei anō, he kuru tautuku, kei te haere. Ko Kiana Brown tēnei. Kei te rārangi kuru tautuku. Able to connect there. Anei anō, Kaiapoi. Anika Shaw, kei te kōkiri ki roto. Tāhua, ka kōkiri ka wheta. Ka raikuru. Kia rua anō. Anei anō a Columba, opting to go down low. Trying to dump it off to the big. Able to do so. Love to see that as a coach. Executing their game plan to perfection. Anei anō, Kaiapoi. Very dangerous on that counter-attack. That's the risk you run to with both your bigs in the paint. As they score, they have to get back. Kaiapoi using their speed to get up that court and draw another foul. Ahakoa e hinga ana i tēnei wā ko te auatanga miharo ki au. Ko tā rātou kaha kia kōkiri ki te tūko'u, Kaiapoi. Continuing to relentlessly apply that pressure, attacking the rim. Refusing to let that Columba defense set. I reira te wakaro, hoi i haere ki tua o te paitaa, te paipito rānei. Anei anō a Kaiapoi. Kei te maka haere i te pōro. Columba look to have shifted back to a man-to-man defense here. Third chance opportunity. Can she get a go? Fourth chance. Ka tahi te tūrapa ko tērā. Anei anō, kei te maka haere. Tāhua tērā. That's exactly what you want off those second chance points. If you've got four people around you, someone's bound to be open on that three-point line. Kaiapoi making Columba pay there. Nei anō a Columba. Ka tukuna ki roto. E wā te ana ki wapo. Ka kōkiri ki roto. Me te kuru rewa. Ko te pukaro tika tēnā. I te wā te attacking those seams. Ka kōkiri ki ngā āputa i wainga i ngā kai ārai. Anei anō te kōkiri. Te pere hoki o tērā no. O tērā kotiro. Ko Ali Shaw tērā. Anika Shaw. Paku he. Anei anō. Columba, te kuru whiwhitoru kāri whai piro. Kaiapoi really looking to get out and push that fast break. And experiencing success doing so. Seems to be resulting in a layup or a foul call. Exactly what they want. Columba operating well in these half-court sets. Bit of a triangle offense going, unafraid to shoot the ball. He tika ana te wakaro. Hoi anō i tēnei waanga o te kēmu kaore kore kei te ngenge haere ngā wai. Tēnei te kēmu tuatahi o te whakataitai nei i tēnei rangi tuawhā o te whakataitai. Hoi anō, e paku wā o wakatā. Te kōrero rautaki anō ngā tima e rua. No reira. In that pool play, Columba College coming out second in their pool with 3 wins and 1 loss. Only losing to Hamilton Girls High School yesterday. Other than that, taking care of business wherever they can.
Kaiapoi High School doing well themselves, coming out third in their pool. A tough pool to be in as well, with 2 wins and 2 losses. Both teams will be looking to claw one back in this game. Kaiapoi are doing very well to push the pace, regardless of a make or a miss on the defensive end. Pushing that ball, looking to get out and run, using their speed, attacking the rim. Columba experiencing success when they hit that, the top of the key, playing out of there, a bit of inside-out action, finding their shooters, unafraid to shoot the ball. You expect Kaiapoi to continue trying to push the pace. Columba back in that man-to-man defense. Kaiapoi seem to have recognised it. Kātai te kuru, kei aia tonu te pōro, ko te tūrapa tērā, anei anō ka tukuna ki wao, ka kōkiri ki roto, me te rei. Ki ngā ringa o tōna hoa kāri whai piro i te rāwā, kei te ora tonu a Columba, me tō rātou ake kōkiri, ko tā rātou i whakapōturi te haere, anei anō ka tukuna ki waho, ka kōkiri ki roto, me te kuru. Anea Kaiapoi, again looking to push that pace as quick as they can. Ka kōkiri ki roto, me te rei. Kaiapoi relentless on their offensive glass as well. Kaiano Columba playing a very patient game. Shooting the ball where they can. Tātua katoa tērā. That's exactly what you want of the coach, and you can see on the sideline he is very pleased with that. Textbook out of bounds play. To be a Nico short, the stripe just in. Anea noa Columba College, ka kōkiri Takimi. Kaiapoi back in that zone, that means Columba will have to shoot the ball, keep swinging the rock, trying to find that open man. Kaiapoi defenders just swarming there. Anea no te taupai. E tere hoki o te taupai, anei kakaro. Tāhua tērā reikuru. Just enough spin on it to get it up and over. Puta ana tihu o Kaiapoi tēnei wā. Hoi anō e te iwi, basketball is a game of runs. Can Columba try and get something going here? I te kimi ia mo te hara engari e mea ana te kaiwa wā, kore kau. Anei anō. Kei te kōkiri a Kaiapoi. Relentless pressure on the rim. Te tūrapa ki a Columba o tā rātou. He whakapōturi anō te haere. Ka kōkiri ki roto. That is the right idea. Those shots we like to drop. Kaiapoi would not have been happy with that. Hoi anō, there's that trademark counter-attack there. Kore te kau ngā hēkona e toi ana i tēnei haupā. Kaiapoi doing well to speed up Columba in this game. Really pushing that fast break. Columba looked to settle it down in the second quarter. That's where they experienced success in that half-court set. Play to their speed. It's apparent that Kaiapoi like to get out and run. We expect that Columba coach to draw up some sets to try and help Columba penetrate and get to the rim. Doing so will open up their shooters and give them more space again. Tāhua tērā, te hikoi me te kuru rewa. Whāhekona e toi ana, ko te haukoti. Tatapau te wā, e he ana te mata o te rorohiko anei, te kuru whakamutunga. Kāri whai hua e te iwi, kātahi te tīmatanga o tēnei kēmu, ko te hauwha tuatahi tērā. I tēnei wā e toa ana a Kaiapoi High School, rua tikau mā tahi. Ngā piro kei a rātou, tikau mā whitu ngā piro kei Columba College. I tēnei wā,
Nō reira e te iwi I tēnei wā kei te kōrero rautaki ngā tima me ia no ka tika ki ngā kaitautoko o tēnei kaupapa. Ngā kaitautoko a Pūtea ko Bailey's Real Estate ko Caltex ko Nativa ko Apollo Projects. Tēnā koutou I te tautoko mai poti anō rā tēnā mema I ka tika ki Wakata Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu. The majority of Kaiapoi's offense in that first quarter coming from those fast breaks. Columba did well when they were able to snuff them out and force them to play in that half-court set. You can expect the Columba coach to be talking about getting back, making sure that safety's there, trying to stop the ball, make the ball turn where they can. Where Kaiapoi is most dangerous, it seems, is when Columba scores, outletting the ball very quickly and pushing the pace, trying to catch those Columba defenders on the back foot. Columba College might look to come out and to regain control of the game by trying to control the pace. It's very difficult in a game like this where the other team's trying to push the pace. They make you play at a pace that might not suit your team style. Columba be looking to get back into those half-court sets where they experience success. Hitting the top of the key, playing out of that bit of inside-out action, attacking those seams in that Kaiapoi zone. Shooting the ball exceptionally well to start off this quarter. Look for both teams to try and lean into their strengths. Kua nei timata ai te hauwha tuarua o tēnei kēmu. I wānga ienei kura e rua ko te kāriti o Columba me te hai kura o Kaiapoi. Anei anoa Columba. Kaiapoi back into that 2-3 zone. Hei timatanga. Columba again playing at their pace, coming up. Ara, te hua, tā hua, rawa tērā. Attacking the seams, playing off each other. Refusing to let the defense speed them up. Anei anoa Kaiapoi. Look for Columba here to try and generate some momentum to start this quarter by trying to get a stop. Anei te whakautu o Kaiapoi, kei te kimi I tōna hoa. Anei anō, wā te ana ki roto. Columba swarming the paint. Hoi anō, ngāwari noa ki e nei kōtiro te kōkiri ki roto te wā I ngā kai arai. Anei anō a Columba. Again, like to see it playing at their own pace, knowing that they do well in this half-court set, slowing the ball down again. Anei anō, kei te kōkiri ki roto, kei whia o nā hoa. Opting to shoot it there, ko te tūrapa ki a Kaiapoi. Ko tā rātou he tere kōkiri I te pōro. Again, Kaiapoi getting out on that fast break. Columba doing well to send some defenders back there to try and guard it. I anō, kaore pakuaa ki Kaiapoi. Anei anō, a Columba. Ko te whaupare me te huri. Kei te whai I te tangata ia wā, te ana I te pai, whiwhitoru kāri I whai pero I te rāwā. Hoi anō, kei a rātou tonu I te pōro, ka tukuna ki roto. Ka rei. Ngari, ki te kai wawao I te hara I patua te ringa o te kai kuru. Kia rua ngā kuru tautuku. Te kuru tuatei, kāri whai hua. Columba looking to get back into how they started this game. Playing at their own pace. An opportunity for a fast break, but choosing to take their time. Ka te hua ara ko ngā kuru tautuku. Kaiapoi like to play fast though. Relentless pressure on the rim. Ka kōkiri ki te tūkohu I ngā wā katoa. Anei anō a Columba. Kei te kōkiri ki roto, kei whea tōna hāpai.
Kore kau, he hara anō. Ko te hanga nei, a blocking foul. We have Kiana Brown here at the stripe. Kia rua ngā kuru tautaku. Te mea tuatai kāri whai piro. Ngari atahua te taira o te kuru. Kāore e kore ka whai piro tēnei o ngā kuru. Oh, tough. Me he taupuki kei te tūkupu. Kaiapoi back in a 3-2 zone this time. Able to get a hand up. Kei pōhe koutou. Te tangi. Tērā tangi no. Papatākoro ke atu. Anei te tau pai me te reikuru. Ngāwari noa. Columba getting out on the fast break this time. I think the Kaiapoi defenders were confused that the whistle was from a different court. Hoi anō. Ātāhua tērā. Haukoti. Me te tau pai. Couldn't quite get behind it. Ended up under the rim. Here's that quick Kaiapoi pushing off the ball. Te tere kōkiri te pōro. Anei anō e wā te ana ki raro. Anei te rei. Kounga. Te pauwainga. Me te paumāroi. O Kaiapoi e mai ana I te mai. Doing what the bigs do. Nei anō. Ko te kuru whiwhitoru. I te wātea. E mea ana kaua e waiho au. Nei anō. Ko te kuru. I reira te wakaro. No rebounders there to try and secure the ball. Columba looking to push the pace again. And it paying off. Beautiful fast break. Columba looking to regain momentum. Kaiapoi struggling in these half-court sets at times. One thing they do have going though is that relentless pressure on the rim. Hoi anō, Columba have settled back into that 3-2 zone. Means they might need to run one of their zone breakers. Hit those seams at the top of the key and in the dunker. Anei anō Kaiapoi, hei te pōturi te haere. Kia wakatau ia rātau anō, kia tau anō te mauri. E wāte ana kei te whai whiwhitoru. E hoi anō I mōhio kihia haere ai te pōro kāri aia. Hoi anō kei Columba te pōro I nāia nei. Ko te kuru. Tāhua, aha koa kore kau he kai tūrapa. I kurua, aha koa te aha. Columba shooting the ball exceptionally well. Keeping them in the game. Nei anō kei te kōkiri. Hei a Kaiapoi te pōro. Me te kuru. Ai pauhare te wā. No reira I mate ia ki te kuru I te pōro. Anei anō a Columba. Playing at their own pace. They are pushing the pace, but at the speed in which they are in control. Anei anō. Te tukuna kiwa o. Me te maka. They are absolutely on fire. Columba shooting the ball exceptionally well again in this quarter. Look for Kaiapoi to make some adjustments here. Might opt for a man-to-man defense to try and dampen that flame. Hei waka weto I te ahi. Kaiapoi will be looking to get out and run again and push the break like they did in that first quarter. However, you can expect their coach too to maybe draw up a set to help them try and break that Columba zone. At the moment, they're opting to drive to the rim, continue attacking the rim. A valid game plan. Hoi anō, te teitei huki o ngā pau o Columba. Hea waua te reikuru. Some tall timber in that Columba defense, making it extremely difficult to attack the rim. They could opt for a small pick and roll on one of the sides of the zone to try and free up one of their guards, or run a zone break, hitting those seams. Kaiapoi also like that top of the key action.
Be interesting to see what both coaches opt for. Columba doing well to pick the opportunities and pushing the pace, but also comfortable playing in that half court setting. Anei anoa Kaiapoi. Kia hata rātou whakautu. Columba back into that man-to-man defense, allowing Kaiapoi to drive and dish. Couldn't quite make it pay off, but able to secure the rebound. Te huri me te wheta. Kāri vai hua ātāhua tērā kuru. Anei anō a Columba College. Kaiapoi. Kaiapoi instead looking to be in an aggressive zone. Trying to play those passing lanes. Opting to stick with the zone. Instead, kei te piri ki ngā hope o ngā kaiārai o Columba. Nei anō a Columba. Kei te wātea i te parirau, matau. Ka tukuna ki roto. Ka puta ki wa o ki te kokona. Kei te pau haere te wā. I pau te wā. Kore, kore. Kei te kuru haere. Ngā tinana i tēnei wā. Anei anō a Kaiapoi. Ātāhua rawa tērā. Te reikuru, anei anō a Columba. Ko te taupare, me te huri, ka kuru. Ātāhua i reira te wakaro, engari anō te hua, anei anō a Kaiapoi. Kei te kimi i tōna hoa, kei whea te hāpai. Tino mō rea rea tērā, me kōkiri kātika kia kore ai e pau te wā. Anei anō. Wanika Shaw tēnā, me te kuru. Ātāhua kaua, raua e waiho ia. Wāte ana, making Columba College pay there. Kei te tau patu haere, e nei tima e rua. Pai te tōhipa, engari, kaupare tia e ngā kaiārai o Kaiapoi. E mea ana a Columba, anything you can do, I can do. Kia toru anō ngā piro. Ātāhua, there we go. Kaiapoi looking ahead, trying to advance the ball on that attack. Nei anō a Columba, e kuru whiwhitoru anō. Wai mare ana Kaiapoi i te rāua, ko tā rātou e kōkiri i te pōro, kei te kuru haere ngā tinana. Both teams getting a bit tired, slowing down the pace a bit. Nika Shaw, no hesitation. Ātāhua, nice little hook there, me te tūrapa, kaha rawa ia ki te tūrapa i te pōro, i reira te whakaro. Hoi anō, a backcourt violation there. Had no choice but to grab it to prevent that fast break. I reira anō te wakaro. Nō reira e te iwi, he paku wā wakatā tēnei. Kia maumahara e te iwi ko te kēmu, kōwhiringa whānui tēnei, ko te kōra finals. Nō reira, me mātua tō e nei tima e rua. Kaiapoi able to connect on a couple of shots there. Hoi anō, Columba doing what they do best, continuing to shoot the lights out in this game. If you're Kaiapoi, you have to get up on those shooters. Force them to put the ball on the deck. Columba very comfortable at that three-point line. Nō reira e te iwi, rua miniti nui ho e toi ana i tēnei kēmu. Auwe, kaua i tēnei kēmu, i tēnei haupā tuarua o te kēmu.
E hawhia anō kei te haere. Kei te huki mai ngā kaitākaro ko Columba, e mau ana i ngā hāte mā, Kaiapoi ngā hāte ka urangi. Kaiapoi in that very aggressive 2-3 zone, relying on their guards to get there and scramble to stop those shooters. It can be a dangerous zone to be in when the other team is shooting the lights out. However, if those guards can scramble, it pays off like it did here. Anei, ko te taupaipai o Kaiapoi. Fatigue starting to settle in here. This is when you have to dive deep into the bag. That's why you have all those trainings. I te wā, ka ngenge haere, ka kuru haere, te tinana. Me aro kau koe ki te mai koira, te take ka parakatihi koe i te wā. E ngenge ana. Anei anō te kaupare me te huri. Ka kōkiri ki roto ka wheta. Ka kaupare tia e ngā kaiārai o Kaiapoi ko wai. Ka tuki i te poro kei a Columba i tēnei wā. Kei te maka haere kao, kei te kōkiri ka wheta, ka kuru. Kei a Columba konu te poro, te kaumārua he kona on the shot clock, anei te kuru, kāri whai hua, unable to grab, secure that rebound, ka whai tētai hara. Anei a Columba College at the stripe. Kia kotai te pero, kotai anō te kuru tautsuki kei te haere. Nei anō a Kaiapoi. Ka tukuna ki roto. Ka puta ki waho I reira te wakaro I te wātea, engari, kei te kōkiri ki roto anō. Ka whai, ko tētai hara anō. Kaiapoi just relentlessly driving, applying pressure on the rim. Making the most of their free throws too. For Ali Shaw tēnei at the stripe. Near rebound there from Madeline Gascoigne. Couldn't quite secure it. Anei anō Columba. Kei te kōkiri ki roto, ka huri. He kaha hoki, tino māro I roi, anei anō te taupaipai. And this is what we like to see, Kaiapoi getting out and running. Very dangerous on those fast breaks, making Columba play. Look for Kaiapoi to try and string a couple of those going into the end of the second period. Anei anō a Columba playing at their pace, refusing to get sped up. Ko te kuru, Kāri whai pero. Anei anō a Kaiapoi, will they push the pace again? And attack that rim before the defense can set. Couldn't quite get there. Columba doing very well in this quarter to get back. Snuffing out those Kaiapoi fast breaks. Kaiapoi are most dangerous when they can beat that defense down the court. Very much a fast break team. Columba doing very well to make sure their bigs or at least their guards are back to try and snuff out a fast break. Kei whia tōna hāpai. Anei anō, looking inside, opting for a screen. Ka tukuna ki wa'o, e wā te ana ka kuru. Kāri whai hua, kei a Kaiapoi anō. E he ana te wā I tō mataroro hiko. Te kauhe kona e toi ana e te iwi. Kei a Columba, can they get one to go? Rima he kona. Rua, tahi me kuru. Kāri whai hua e te iwi. Ka tahi te timatanga o te kēmu ko tērā, ko te hawhi tuatai o te kēmu tērā. Kua mutu.
I tēnei wā e toa ana Columba College, toru te kau māwhitu ngā piro ki a rātou. Toru te kau mā toru ngā piro kei a Kaiapoi. Ākua nei tātou, hoki anō ai mō te hawhe tuarua o te kēmu kei te tau patu haere. Te kaha no ngā tima e rua, ki te tau pai, ki te kuru i te pōro, ki te ārai anō uki. Nō reira kei te kōrero rautaki rātou i tēnei wā. Very much a battle of the coaches as it is a battle of the players. Both teams going back and forth. Kei te tau patu haere. E tiwi ākua nei tātou. Hoki anō ai mō te hawhe tuarua. Mau tonu maira. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the
MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. E tiwi nau mai hoki mai ki tēnei o ngā kēmu. Kia manawa nui mai, a bit of technical difficulties down there on the court. Hoi anō, kua ruku anō tātai ki te mai, ko tēnei te hauwhā tua toru o tēnei kēmu. I wanga ia Columba College me Kaiapoi High School. Rei anō a Columba, kei te kimi tōna hoa. Kaiapoi opting for that. A 2-3 zone of sorts, except ko te pau wainga. Ka puta ki runga. Me ana te kai wā i te hiko i ngā wai. Kaiapoi, Columba College in a somewhat of a half-court press. Playing a bit more aggressively to start. Columba in a man-to-man defense. Kia te whakautu o Kaiapoi. They're very adept at driving to the rim. Hoi anō, e wāte ana i te pai, whiwhi toru. Kāri whai hua. That's what they need to do though, when all the defense is giving is those jump shots. Shoot them without hesitation. I'm loving the confidence from both sides. And now anō te tau pai pai. Kia whakawātea ia. Great defense there, outstanding defense. Kaiapoi, defender, able to get a hand on it. Tying up the ball, and Mauna jump ball, so next time they win possession. I think that was Madeline Gascoigne tērā. Hoi anō, ko te kuru whiwhi, horu. I te wātea, I te kokona. Kaiapoi on that fast break, dangerous fast break. Haere ki tua o te pai pito. Hei a Kaiapoi tonu te pōro. Te kā hoki o tērā kōtiro. Columba trying to draw a charge there, but she was inside the charge circle. Te kaha hoki, te māroi hoki o te pauwainga o Kaiapoi. Anei anō e wāte ana. Tino mō rea tēnā. Mō Columba College, anei anō ko Kaiapoi, te kāriti o Kaiapoi, kei te kōkiri i te pōro, e kimi ana ki ona hoa. Kei te maka haere i te pai, whiwhi toru. Ko te tau pare, ka tukuna ki rako, ka puta ki wao, me te kuru. It looked good, couldn't quite get it to go. Kaiapoi need to continue doing what they're doing. They're taking the right shots, but just seems to be a lid on the basket at this moment. They will start to go. And they know Kaiapoi in that 2-3 zone. Their guards have to scramble here. Really do their best. Columba shooters make them pay if they don't. Nei anō Columba ka kōkiri ka wheta, ka kuru. I kaupare tia, hoi anō e mea ana te kai wawao, e kāo, he hara. O Hena toli tērā. Te pauwainga o Kaiapoi. Hoi anō. We have Aria Brown at the stripe. Te kaha hoki o te tūrapa. Hoi anō, Columba able to win themselves back a possession. Kia te karanga o te kai wawao. Ko tā te kai wawao e whakatau anō i te wairua o ngā kai tautoko e kōrero ana ki te kai wakahaere. Tutu ai te pue i tēnei ngā papatākoro e wāte ana i te kokona. Kāri whai hua, anei. Kaiapoi, kei arātai te pōro, kei te kimi i ona hoa, surveying the floor, kei te kōkiri, ka kōkiri ki roto, ki wāinga nui i ngā kai ārai. Hoi anō, he hara anō. In a game like this, it's imperative to make your free throws where you can.
Unable to connect on the first one. Te kuru tuarua, kuru tautuku tuarua, ka whai piro. Kia kotai anō, anei a Columba College. Columba settling into that zone again by the looks of it. Making a few substitutions. Some fresh legs on the court in that 2-3 zone. Playing high, they had to get a hand up on the shooters and scramble. Ātāhua tērā tūrapa. That's what they say, if you shoot the ball, grab your own miss. You know exactly where the ball's going. Anei, no pai o. Karioi. Karioi. Kaiapoi. Kia rua no. Kaiapoi will be looking to get out on that fast break again. They're doing well, scrambling, trying to get to those shooters. Columba using screening rolls to try and free themselves up. They're able to swing the rock fast around that perimeter. They'll find their shooters, opting to drive and shoot. Those Kaiapoi defenders scrambling everywhere. Ātāhua te arai. Nei anoa Kaiapoi, kei te kōkiri ki roto, kei whea tōna hoa, e wā te ana, ka kōkiri ki roto, ka wheta, ka kuru. Ko te tūrapa kai rātou tonu, me te rei kuru. Ātāhua, second chance points there, paying off, kei te tau patu haere, e nei tima, e rua. He putana tihua Columba College i tēnei wā, ka tukuna ki te parerau, maui, e wā te ana. Ka kōkiri ki roto ki tērā taa maui, hoi anō i tāhaingia, e. Kaiapoi out on that fast break where they're most dangerous. E wā te atonu ana kei whea te hāpai o. I hau kotingia e Columba. Columba doing very well to get back, learning from their mistakes in that first quarter, knowing that Kaiapoi like to get out and run, ensuring they always have a safety. Ko te karanga o te kaiwa wao, i te hi, e maku hīkoi. E reti ke, hoi anō kauri whakahaitia i tēnei. Momoha kina. Ko te hanga nei, haukotingia, hoi anō, i kitea te hara e te kaiwa wao. Nei anō, Kaiapoi. Columba defense coming out really high. Look to be in a man-to-man of sorts where they switch. Kāriwhai hua te kuru. Te kāhoki o te kōtiro rā, ko te tūrapa me te reikuru. Ātāhua rawa atu tērā. Ai hoa ka kite ko wai tērā i kuru i te poro ko taku wakapai ko Madeline Gascoigne pēr tēnā. Ko Hena Toli rānei, kāri au i kite. Ka tai te tūrapa ko tērā. Kaiapoi generating a bit of momentum here to begin the third quarter, clawing their way back. They're doing it by relentlessly driving to the rim, starting on defense though. Forcing that Columba defense into some shots they would not like. It was Hena Toli who couldn't quite connect there. Te tau wāinga o Kaiapoi. Nei anoa Columba, very dangerous on that three-point line. Tātai te tūrapa, couldn't quite get two hands on it. Nei anoa Kaiapoi. E tere kōkiri i te pōro. E te kimi i ona hoa. Ko tāna whakatau kia pōturi te haere. Nei anō. Te huri me te rei. I reira te whakaaro. Maybe a sign of fatigue there. Couldn't quite connect on that one. Ātāhua tērā hikoi. Te pana me te kuru. Te pana hei whakawātea ia anō. Nei anō Kaiapoi. Oh, ka rawa tērā taupare.
Koe anō e tiwi ko te karanga o te kaiwa wao, kāri I tū I te wā o te taupare. Me tū o wai I te wā o te taupare. Kei kia te moving stream. Te hanga nei he wā wakata anō. Kia whai wā ngā kai waka aere, kia kōrero, kia rātou, kai kākaro, kia wakatau anō. I te Māori. Kia hohu anō ai te rongo me ki. I te mea e tuku haere ana te pue ui wainga I nei tima e rua I tēnei wā e toa ana a Columba College. Whātukau mātoru ngā piro ki a rātou. Whātukau mārua ngā piro Kaiapoi. Kaiapoi throwing themselves back into the game. Hoi anō kei ware koutou. Kei te toa tonu a Columba I tēnei wā. Ko tā rātou he wakataka I te āwhā. Hoi a tērā ko Kaiapoi. Again, basketball is a game of runs. Columba doing very well to weather that storm. That is the Kaiapoi's onslaught. Kaiapoi able to claw themselves back into the game this quarter. Hoi anō Columba still leading at this stage. Part of the difference to me seems to be that Kaiapoi zone. Playing very aggressively, playing up on that Columba defense, forcing their shooters to put the ball on the deck. Hoi anō Columba. Yeah, there we go. Playing from the top of the key, a bit of high-low action. Try and take the pressure off those guards. Another strategy is to swing the rock as fast as they can, forcing that Kaiapoi defense to shift. Anei anō Kaiapoi, ka kōkiri tika ki te tūkou, ka puta ki waho. Kei te Kimi Haere tōna hoa, running a handoff. Ka tukuna ki raro, ki te pau wainga ko tāna. He huri haere, he kuru I te pōro. Ko te hua kia rua anō ngā kuru tautiki. Kāri whai piro te kuru tūtai. Engari anō te kuru tua rua kia kotai anō e no o taurite ana ngā piro o ia tima I tēnei wā e te iwi. Tōna whātukau ngā miniti e toi ana I tēnei haupā. Ka kōkiri ki roto. Kei whea tōna hāpai. Very congested there in the paint. Not much room to operate. Ara, ko te kuru whiwhi toru. Very dangerous from that three-point line. Again, making them pay. Kiana Brown. No hesitation. Kaiapoi dangerous. Wing driving to the rim. Couldn't quite control it there. Nei anō Columba. Sense another momentum shift. Very much a momentum game. That three, a very big part of it. Tāhua, two big threes there. Two very big threes there for Columba. It's exactly what you need to do if you're Kaiapoi. The other team shoots the ball well. Get yourself to the rim. Shoot some free throws. It allows you to rest, but they can also serve. Trying to heat the shooters up. Ka whai hua te kurutautuku tuarua. Kei a Columba te pōro I tēnei wā. Ka tukuna ki te parirau maui. Ka tukuna ki roto.
E wā te ana kei te pai, whiwhitoru, ka tukuna no ki roto, ka kōkiri, ka kuru, a tāhua tērā. Very much a patient game on behalf of Columba College, taking what the defense gives them. In that case, the defense playing very aggressively up high, opting for that mid-range shot. Kaiapoi, relentless pressure on the rim. Kua nika shō tērā tōna kaha ki te kōkiri i te pōro. Free throws matter here. 2 miniti e toi ana i tēnei. Tōna 2 miniti e toi ana i tēnei kēmu. Kia manawa nui mai e tiwi kei te he. O kei te whakatikaina. Kau te piro. Columba College ka tukuna ki te parirau matau. Kaiapoi being very aggressive, getting up on those shooters. Ātāhua tērā maka i te pōro, ka tukuna no ki waho. Swinging the rock, they were free, couldn't quite get there in time. Free on that left again. Ko tāna kē, he kōkiri, he reikuru. Ātāhua tērā, dicing the defense. Columba doing very well, reading from their height, making reads from the elbow or the top of the key. They look to go right back to it, feeding it on the inside. Very dangerous from here. Arā te hua, ka tukuna ki waho, kia tukuna no ki roto. Inside out action, again to the top of the key. Wā te ana. Ātāhua. Kiana Brown, making them pay twice. Through that top of the key. And that's exactly what you want. That's very hard to defend against it in the zone. Ko te kōkiri ki roto, kāri whai hua, anei anoa Columba. Opting to slow it down again, look for them to get straight back into that half-court set. Again, feeding it to the elbow. A bit of high-low action, Kiana Brown. Kei te kōkiri, a Columba, ka tukuna ki waho, ka kuru. Maybe a little bit rushed by the defense there, hoi, I reira te whakaro Columba. Very comfortable feeding the ball to Kiana Brown at that top of the key, looking for a bit of high-low action. Kaiapoi, just that relentless pressure. Mea no, te kaupare. Kei te kōkiri. Ka huri, ka pai I tōna hoa. You can see fatigue starting to set in here in the end of the final period. Kaiapoi be looking to get a stop to try and stop this Columba onslaught. Columba playing a very patient game. So refusing to be sped up. Kei rātou tonu te pōro, kei whea te tangata e wā te ana. Very congested there. Ātāhua te ārai. Te kaha hoki o te ārai, me te tau pai pai, I reira te whakaro. Kaiapoi looking to get out on that pattern. Hard, fast break. Columba College. Kaiapoi in that aggressive 2-3 zone. To break this, Columba need to swing the ball fast. Arā, te tangata e wā te ana. Ko te kuru, kāri whai piro. A e tiwi I pou te wā. Koirā te mutunga o te hauwha. Tua toru o te kēmu. I tēnei wā e toa ana a Columba College, making a late run there. A couple of momentum shifting 3-pointers. Rima te kau mā whā ngā piro kei a rātou whā te kau mā ono ngā piro kei a Kaiapoi College, High School o taku he I tēnei wā. E hoa mā, me I anō ka tika ki ngā kai tautoko o tēnei. O ngā wakataitai. Arā, tutai ake ko wakaata Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu I tai ai koutou te mā takitaki te tautoko. I ēnei kōtiro e tākoro ana I tēnei wā. O te anō rā ki ngā kai tautoko āputea, ko koutou rā, ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko Nativa, ko Apollo Projects. Tēnā rawa atu koutou. O te anō rā ki te taurapuri I te reo Māori, ā rātou tautoko I ngā pāpā o tanga reo Māori. Kia rangona ai te reo I ēnei momo horopaki hā kina katoa. Tēnā koutou katoa.
Kia maumahara e te iwi ko te hoa o tēnei kēmu. Ka puki ake ki te kēmu whiringa whāiti ara ko te semi-finals tēnā. In this fourth period, look to see some aggressive defense from Kaiapoi. Try and generate some offense through that defense. Somewhat struggling to fall into their offensive sets in that half-court setting. Hoi anō, he kaha no rātou ki te kōkiri ki te tūkou. They're still very adept at driving to the ball, creating something out of nothing. Columba, on the other hand, opting to slow the ball down, play at their own pace. Knowing that their Kaiapoi side likes to get out and run. Really slowing it down, playing through that half-court set, reading that Kaiapoi 2-3 zone, that aggressive zone. Initially finding some trouble with it, trying to run some pick and rolls to free themselves up. Hoi anō settling into that high-low action with that big flaring to the top of the key. With multiple options there to dump it down low, kick it out to the shooters. The guards doing very well to swing the ball quickly along the perimeter as well, forcing the Kaiapoi defense to shift. Ko te whainga āpute I wainga I ngā kaiarai, tērā te whainga. Nei anō, Kaiapoi with a quick screen. Allowing Anika Shaw to get free, couldn't quite connect there. A very dangerous player when she gets going. There's that aggressive defense. Kaiapoi looking to generate some early points through this full court man-to-man press. And Meana te kai wawao, kāri tū te kai taupare. A moving screen. Nei anō a Kaiapoi. Kei te titiro ki roto. Ka kōkiri ki roto. Mehe pātū te kaha hoki o te ārai. Kei te kōkiri anō. Ka puta ki waho ki te kokona ko te kuru. Unlucky. That was the right shot to take though. Te tere hoki o te taupaipai o Columba. I te rawa, te tere hoki o te rā. Kōtiro to ona kakamahoki. Ruby Tulia tērā. Pushing the pace early. Anei anō. Ghana very dangerous. Anei anō Kaiapoi. They don't have numbers, opting to push the pace regardless. Kei whia te hāpai o. Playing very fast. Just constantly driving the ball. Able to get it to go there. Ah, tahi te reikuru ko tērā. Ko Isabel Clark tērā. Kia ko tahi anō, and one. Hoping to capitalise here to gain some momentum. Again, Kaiapoi don't look to be opting to play through a half-court set, instead just playing. A valid game plan in itself, reading the defense and taking what's available. Te kuru. Unable to capitalise there. Kei a Columba College te pōro I tēnei wā. Kei te kōkiri, kei te whakarite rātou I a rātou anō. Ka kōkiri ki tērā pai pito I te taha maui. Blocking foul, able to draw something there.
Neano flaring out to the left, couldn't quite control it. Kaiapoi with another opportunity to try and claw something back, gain some momentum early. Kei te makahaere I te pōro I tērā pai whipitoru. Kei whea tōna hāpai, ka putoa no ki wao. Calling for a screen. E wā te ana, Kakuru. Unable to capitalise. Again, Kaiapoi opting to just play against that Columba defence. Columba instead looking to run their plays. Again, they got their big there on the top of the key, looking to screen this time. Kaiapoi back in that man-to-man defence. Columba doing well to read the defence here. Unable to connect on the first. Able to connect on the second. Slowly building that lead, trying to build momentum. Kei te whakawhitinga kai tākaro. Nei anō kei te kōkiri haere I te kōro. E wā te ana, Kakuru. What a substitution. Sub straight on into a three-pointer to build momentum for Kaiapoi High School. A spark off the bench there. Anei anoa Columba ko tā rātou whakautu ko te tau pai kāri whai piro I tērā wā. Anei anoa Kaiapoi e kōkiri ana I te pōro. Ka kōkiri ki roto, ka wheta. I hikoi anō ngā wai, I hokai anō ngā wai. Ka tukuna ki raro. I patua te ringa. A shooting foul. Kia rua anō ngā kuru tautuku. Te mea tuatai, ka pai piro. Nei te kuru tautuku tuarua. Kia kotai anō. Columba College seeming to have an answer for every Kaiapoi basket. Ngaro iaia te poro, engari kei a Kaiapoi tonu. He maka paipito kei te haere. Looking to seal down on that baseline. Ko waia wā te ana. Kei te kōkiri playing from that post. Couldn't quite connect there. Columba College. Kei te huri, ka tōhipa, ka kuru, kāri whai pero. Anei anoa, Kaiapoi looking to push the pace here. Very adept at that. Ka tukuna ki wao. Oh, straight into a brick wall. That is the Columba defense. Columba. Both teams unable to control it, getting a bit sloppy here. Both teams trying to play fast. Engari kei te kuru haere ngā tinana. Kia maumahara e te iwi ko tēnei te rangi tua whā. Kaore kore kei te ngenge katoa e nei kōtiro. Engari he mōio nā no rātou. Me mātua toa I tēnei kēmu. Kia piki ake ki te kēmu whiringa whā iti. Shanti Kara at the stripe.
able to connect there. Looking for another screen and roll action, swinging the ball. That Kaiapoi defense absolutely swarming. And Mēana te karanga o te kaiwa, wow, a charge, dropping that shoulder, but the defense was already set. Kaiapoi guards doing exceptionally well to scramble and beat the defense to the spot. Nei, he te tiro ki raro, ka whakawhiti I te pōro, ka kuru! Another big three-pointer. Anika Shaw keeping her team in the game, forcing that Columba timeout. Ka tahi te kuru ko tērā. Ko hoki anoa Kaiapoi ki te ora kei te tau patu hari I tēnei wā. 57 ngā piro kei a Columba College, 54 ngā piro kei a Kaiapoi High School. Waikahua, waikatohu ko waikatoa I tēnei kemu e te iwi. Tōna ono miniti e toi ana I tēnei kemu. He roa rawa tērā wā. Ka nui rawa te mai ki roto I te ono miniti I tēnei kemu o poi tukohu. Kare kore kei te whai ngā kaitākaro I ngā rautaki hou. Kaiapoi, one thing I like is they are unafraid to shoot the ball. They've been very aggressive every game. And that's the story of basketball. Sometimes as you shoot, sometimes it doesn't drop. It's like there's a lid on the basket. However, it started to drop here late, right when you need it. Would like to see them to continue to shoot with confidence. Columba doing well to try and guard those drives. Kai hoa tātou hoki anō ai ki te mahi. E tiwi kei te rongo koutou. Tuana te I tuana te wana I tēnei o ngā waka taitai. Kei konei ki te papa I oia. Kaiapoi back in that full court press. Man to man full court press. Applying that pressure on the Columba guards. Giving them minimal time to make decisions. Columba opting not to use the screen there. Driving down that baseline with the kick. Will it pay off? That was the right shot. Ara te tūpapa, tūrapa, me te reikuru. Second chance points paying off, keeping Columba ahead. Anea Kaiapoi. Again, don't really settle into any half-court sets, just relentlessly driving the ball. Ko tāhaingia, anea noa Columba kei te kōkiri, ka huri ka rei. Anea noa Kaiapoi. E wā te ana. Couldn't quite make them pay this time. Hoi anō. Anika Shaw been very dangerous from that three-point line. E wā te ana ki raro. Ka tukuna ki tōna hoa. Kei aia tonu. Couldn't quite get that second chance points, trying to play it quickly before she came down. But of a post fade, tākua, rawa atu there, Meko Dirk Nowitzki. Kaiapoi, ko hoki anō ki te ora. Kei te rongo, I te aki o ngā kai mā, taki I te pai. Again, that Kaiapoi defense able to get there. Beat the Columba guard to the spot, and Mēāna te kaiwa wau, he charged tērā. Kaiapoi with an opportunity to level the scores.
Couldn't quite see what happened there, Tiwi. Hoi anō, kia rua anō, kia Kaiapoi. Kaiapoi seem to have momentum as their full court press disrupting the Columba guards. Columba, this happened earlier in the game in the second quarter, will look to get back into their half-court sets. Refuse to allow that Kaiapoi defense to speed up their pace. Kāre anō kia whakatau, ngā kaiwa wao he aha te karanga. If we're Columba here, ai, me ana te kaiwa wao, it was a travel. If you're Columba here in the half-court set, look to utilise those screen and rolls to try and free up those guards. But Kaiapoi playing really aggressive, trying to speed up the pace of the game, going into the final 4 minutes of this quarter. Anei anō, ka kōkiri ki roto, ka pai tōna hoa ko te taupare, me te huri, fo Kaiapoi kia puta anō tau rātou ihu. Again, Kaiapoi trying to look inside. Columba, sorry. Because Columba, it might be helpful to try and get Kiana Brown to flare to that top of the key again and play out of that. Making some beautiful reads earlier on in the game. Anei anō, kei te kimi I tōna hoa, ka tukuna ki runga. There we go, feeding the top of the key. Will they play out of it? That's where they were so dangerous earlier in the game. Second chance point. Couldn't quite get it to go. Third opportunity. Ātāhua rawa tērā. Dicing to the rim. Making the most of their second chance opportunity. Columba very dangerous when they play out of the top of the key. Kaiapoi unable to capitalise there. Here's that aggressive man-to-man defence. Look for Columba to run some high pick and rolls here to try and free up the guards. Give them a straight line to the basket. When they settle into their half-court set, if they can, try and hit that top of the key again. Ara, the pick and roll. Ka kuru. I reira tōna hoa, engari tētai te patu tōna hoa. Nei anō, ka kuru. Kāri whai piro I tērā wā. Columba with an opportunity to push the pace, opting to slow it down. Again, they experience success when they play through the top of the key. They're opting for that pick and roll. Passing it down low to the block this time. Outstanding defense there. E mea ana te kaiwa wao. Jump ball. Great hands to tie that one up. Nei anō. Columba. Ai, ki te ngā kaiwa wao e rua I te hara. I patua anōtia te ringa o te kaikuru o Columba. Shanti kara anō tēnei. Unable to capitalise there. Big free throws here. Tōna rua minitia toi ana I te kēmu. No doubt feeling the pressure. Anei anō Kaiapoi. Both teams know what the stakes at play. Unable, left their feet there, unable to find her teammate before coming down. Ātāhua playing out of that top of the key again, resulting in 2 fouls. Columba have been dangerous from that top of the key the whole night. The whole morning. Oh, where? Nei anō, he kuru tautoko. Kāri whai hui te rawa. Columba unable to connect on these late free throws. Hoi anō e tiwi kia maumahara, kāre kore. Kei te ao wanga e nei kōtiro, e mōhio nō rātou. He mana nui tēnei kēmu.
Me, whai piro I nei kuru tautuku. Ātika. Nei anoa. Opportunity to reset here. Swing the ball. Ka kōkiri ki raro. E wā te ana, ko te kuru. Outstanding defense from Kaiapoi there. Hoi anō e mea ana te kaiwa wāo. I patu I te ringa. Ko te hanga nei. Shooting foul. Kei te pai whiwhi toru. Nō reira, kia toru ngā kuru tautuku. Ko Charlie Sinclair tēnei. Ka whai piro te kuru tuatahi. With an opportunity to make this a two-position game. Big free throws here. With just under 2 minutes left in play. Ka whai piro te kuru tuarua. Nō reira, a 3-point game. Hari whai piro te kuru whakamutunga. Hoi anō I mai ia I te mai. E toa tonu ana tōna tima I tēnei wā. Opting for a sort of box set with multiple options flaring usually from these sets. Ngā wari noa te ārai. Mā, Kaiapoi, ko tā rātou e tāhai, me te kōkiri. Anika Shaw, very dangerous in these situations. Opting to shoot it. Ka tahi te kuru ko tērā, tying the game. Cool and collected under pressure. Anika Shaw, some big three-pointers in this game, keeping her team in it. E no o tauri te ana ngā te kau te piro I tēnei wā e te iwi anei. A Kiana Brown, kei te kōkiri ki roto. Unable to capitalise there. Hoi anō I hau ko tingia. Ka tukuna ki tōna hoa. Able to reset, take their time. Swinging it around that three-point line. Kei te kōkiri anō. E mea ana te kaiwa wāu I te whātoro te ringa. Kia pana I te kai ārai. Kāri waka aitia tērā. Anei anō. Kei te kimi I tōna hoa. Kei te maka haere I te pōro. Anika Shaw, kei te kōkiri. Ka puta ki wao. I reira te wakaaro. Anei, Columba College. Kei te kōkiri. Whātekau ngā hēkona e toi ana o tauri te ana te kau te piro I tēnei wā e tiwi. Ko te kuru. Ko te tūrapa. Big defensive rebound there e te iwi. Whātekau ngā hēkona e toi ana kei te he te kau te. Kei tō mata roro hiko. 32 seconds left e te iwi. The time on the screen is wrong. Kei te kōkiri. Ka puta ki waho, ka kuru. Unable to connect. Big rebound there. Me te kuru anō. Unable to capitalise. Outlet pass. Fast break opportunity. Couldn't get it to go. Couldn't get it to go again. Kei te pauhaere te wā. Whitu he kona e te iwi e noho tauri te ana te kau te piro. E mea ana te kaiwa wāu. A holding foul. Toru he kona e toi ana e te iwi. Big free throws here for Kiana Brown. Opportunity to potentially win the game with 3 seconds left. A timeout called, giving both teams a chance should the free throws be made. Expect Columba College to press. Kaiapoi, kei te kōrero rautaki kāha rātou mena, ka whai piro e nei kuru. Ka kore rānei, me whai rautaki moera āheinga e rua. Ka tai te kēmu ko tēnei. Kiana Brown, or potentially the biggest free throws
of her tournament thus far. 2 free throws to try and put Columba up by 2. Tuana te i tuana te wana I konei I te papa I oia I tēnei whakataitai. Hoi tū kohu o ngā kura tuarua o te motu. Ko tā ki ana Brown, ke whakatau I ai anō, whakatau tōna wairua, tōna MΑORI. Ki aro kau ia ki te mahi ara ko te kuru I te pōro. He taumaha rawa e nei kuru. Kaiapoi will be looking to advance the ball quickly. Try and go for that three-pointer if both free throws drop. Nonetheless, they'll just be looking to score. Anei anō, kia ana, te kuru tuatai. Kāri whai hua. Ia hanga nui tēnei, still another big free throw. Kei te haere, kei te ora tonua, Kaiapoi I tēnei wā. If they rebound the ball, if they have a timeout left, they might take one. If not, they have to advance it quickly and shoot. Unable to capitalise. Big rebound there from Columba College. Outstanding offensive board. Kaiapoi with a quick foul there. They had an opportunity to let it run out. Whether or not that was intentional, I'm not sure. We are not. Big free throws now for Devon Skevington. Outstanding offensive rebound there. Another opportunity to try and put her team ahead, and she does so. Big free throw with 2 seconds left to play. The team leading by 1. They can either try and miss intentionally here to let the time run out, or try and make it, put the game more out of reach. Couldn't get it to go. Outstanding rebound. And with that rebound, Kiana Brown sealing the deal. Columba College winning by 1 point in this quarter final. Ka tahi te kēmu ko tērā e te iwi. Me miki ka tika ki ngā kai tākaro katoa I tēnei kēmu. Kaiapoi, tēnā koutou. Columba College, tēnā koutou. Columba College, kei te eke ki te kēmu whiringa whai tiara ko te semi-finals. What a hard fought battle. E mihi ana ki koutou ki tūhono mai ki tēnei o ngā kēmu. O te anora ki ngā kapa e rua. Tutua I te puehu I tēnei o ngā kēmu. Ai rā e tika ana he pakanga. Hoi anō, wai mari ana tātou I tēnei kēmu. Wai mari ana tātou I te mātakitaki, I te kounga o te poitūko kohu. I tākaro hia I tēnei wā. E tiwi ākua nei hoki anō ai tātou mo te kēmu tuarua o te rā. Mau tonu mai rā. Ariki ki whakaata MΑORI me MAORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports.
We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
A kāti ake. E te ti, e te tā, e te motu wānui, nau mai, oki mai ki tēnei pāpā o tanga o Wakata Māori. E wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poitu ko'u. Double A o ngā kura tuarua o te motu. Ākua nei tutu ai te puehu i wainga i e nei tima e rua. Arā, ko te kura kaupapa Māori o Ruamata me Nelson College. Tuatai ake, me mi anō ki koutou e pupuru tonu ana ki te mana o te wenua. Tini ue tū ki te rangi ko rangitāne ki te wenua. Rangitāne wenua, rangitāne tangata. Tēnei kam i ka wakamate. Tuarua ki ngā kai waka aere, ngā kai wawao, ngā kai tākaro me ngā kai hāpai katoa o tēnei kaupapa. Tēnā koutou. Whai noa ki koutou kua tū hono mai ki tēnei pāpā o tanga. Tēnā koutou katoa. A kāti ko wai tēnei e wakapā o atu ana ki koutou i tēnei wā. He uri no taranaki tuturu. No Ngāti Maniapoto, ko kauri iti wō tēnei e mihi ake ana ki koutou katoa. No reira rā, e te iwi ākua nei, tīmata ai tēnei o ngā kēmu, he kēmu, whiringa whānui, arā ko te kora finals tērā. Kei te rongo i te hunga e mātakitaki ana, e kaha aki ana i ngā tima e rua. Both teams looking to get a win here in this quarterfinals. Mea waua kā kite i ngā kura kaupapa Māori i tēnei o ngā whakataitai. Miharo katoa te kite. Arā, kua tīmata te kēmu, te tere huki o te kēmu. Kei te kura kaupapa Māori o Ruamata te pōro i tēnei wā e tiwi. Kei te parirau. Nelson College settling into that man-to-man defense to start. Arā te taupai on Nelson College. Using that defense early to generate some offense. Ka tahi te timatanga ko tērā. Nei anō. Ruamata. Me te kuru i te pōro kāri whai hua i tērā wā. Ko tā Nelson College e kōkiri anō i te pōro. Te kaha hoki o te kaupare. Kia maumahara e tiwi kāre e kore. Kei te a wanga e nei tama e nei te. Well, I know, look for them to settle into the game as it progresses. They are Nelson College. Kura kaupapa Māori o Ruamata settling into a man. What looks to be a man-to-man defense as well. E he, 2-3 zone. Nelson College again able to slice through that defense. Hea te hua. Kia rua no ngā kuru tautuku. Kuru tuatai, ka whai pero. Me te mea tuarua, kāri whai pero, anei te tau pai o te kura kaupapa Māori o Ruamata. Nelson again in that man-to-man defense. Ruamata looking to settle into what seems to be just play offense. And they are no ka kōkiri ki roto. Ka rei, able to get it off. E mea ana te kai wawao, ai I patua te ringa. He hara. This te kura kaupapa Māori o Ruamata side. Coached by Kireti Rau Tangata. Rāua ko Preston Tātana, takutua kana I te haikura. Tino mōhio rāua ki tēnei kēmu o Poitūkou. Nei anō Nelson College kei te kōkiri I te pōro. Kei te taha, te parirau matau. Ka tukuna ki te kokona, ka kōkiri ki roto, ka wheta, ka whai I tōna hoa. Unable to capitalise there, ka tukuna ki waho. Anei anō.
Surveying his options, ka kōkiri. Ngāwari noa ki aia te kōkiri me te reikuru. Nei te kura kaupapa Māori o Ruamata. Kei a rātou te whakautu. Kei te parirau maui, ka huri haere. Has to get a shot off, what a backdoor pass. Tāhua, rawa, ko te haukuru. What a backdoor pass, what a find. Catching that Nelson defence asleep. Hoi anō, a rā te wakautu o Nelson College. He kōkiri, he rei huki I te pōro. Rānoa Nelson College. Nelson College looking to be in a half-court press of sorts. Ruamata doing well to split the defence there, drawing a foul. Unable to get a hand on it there, nei anō Nelson College. E waru ngā piro kei a rātou I tēnei wā, e toru ngā piro kei te kura kaupapa Māori o Ruamata. Nelson looking to swing the ball. Ka kōkiri anō, ki roto, ka kuru. Nelson looking to attack the rim early, dicing through that defence. Nō reira, ko te wā waka tātuatahi ki te kura kaupapa Māori o Ruamata. Kaore e kore ka whai rautaki kia whakatau anō I te wairua o te tima. Kia whai rautaki huki. Hei whakautu I te kaha o te ārai o te kairiti o Nelson. Nō reira rā mo te hunga. Kātai anō ka tū ono mai ki tēnei o ngā pāpāotanga nau mai e rarau. Tēnei pāpāotanga o Wakata Māori. E whakapāho atu ana I tēnei wakataitai poitu kohu o ngā kura tuarua o te motu. I tēnei wā me I kā tika ki ngā kaitautoko o te kaupapa nei. Tūtahi ake ko Whakaata Māori nā rātou tēnei pāpāhotanga kore utu. E taia ai te mātakitaki aha koa kei whea koe I te motu. O te anō rā ki ngā kaitautoko āpūtea. Ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko Nativa, ko Apollo's Projects. Tēnā rawa atu koutou. Ka tai rāno ngā mii ki te taura uri I te reo Māori. Ia rātou tautoko I ngā pāpāotanga Māori. Kia rangona ai te reo I ēnei momo oropaki katoa. Nelson in a full court press. Able to steal it there. Anei te tau pai. A lot of contact. Ruamata staying up straight with it. Oh, another dangerous pass, couldn't quite get there. That relentless Nelson pressure to start the game. They'd look to send one of their bigs flaring to the middle to try and break that full court press. If we get that ball down the middle, the press falls apart very quickly. However, it's a lot of pressure for those guards. Nei anō Nelson, ka kōkiri ki roto, ka tukuna ki waho. Dropped it there. Ka kōkiri anō, kei te pai pito, ka tukuna ka tērā atu taha. Off the backboard, anei anō a te kura kaupapa Māori o Ruamata. E whakarite ana rātou I a rātou anō. Ka whai rautaki pēr kia whai piro. Series of screens, ka kōkiri. O te reikuru. Oh, he tried it there, going for the dunk. Couldn't quite capitalise. Well, no, I reira tōna hoa. Ko te tūrapa ki, te kura kaupapa Māori o Ruamata. Nei anō, ka maka haere I te pōro. Again, Nelson in that man-to-man zone, just using their size to
love the space. Ai te kite, no hesitation from Ruamata. Te kuru I te pōro. They're going to need to continue that to shoot confidently. If it doesn't drop early, it will eventually. Tāua, quick hands there from Ruamata. Able to generate that steal. Taku waka pai ko. Houkura Loi Tera able to get a hand on it. Tere hoki o ngā ringa. Nei anoa Ruamata. Again looking to press it straight into that track. Able to get it over the line. Can they settle into a half-court set? Kei te wātea. Ka kuru. Couldn't quite connect. Engari, I reira no te wakaro. Good to see them shooting. They'll need to shoot against this tough Nelson defense. Kia maumahara e te iwi, ko tēnei te rangi tua. Wā, kaore kore kei te ngenge rawa e nei tama. Hoi anō tō rātou pakari. Ka waka pau ka aha koa te aha. Anei, Nelson College. Ki tia e te kai wawao I te hara. Nei anō, Nelson College. Te tere hoki o te timatanga o tēnei kēmu e te iwi. Kau ngā piro kea Nelson College I tēnei wā. Ruamata again. Trapped as soon as they cross that halfway line. Tāua, rawa atu tērā, ko te are upa. Ka tai te pūkenga ko tērā, ko te makawhai piro. Ruamata looking to gain some momentum from that lob. Pai te ārai, beating them to the spot. Te tere huki o e nei tama, nei anoa Nelson. Ka tukuna ki te kokona kakuru. Too much space, making them pay there. It looks to be Ashton Walker. Nei anoa Ruamata, settling into their game. Can they create some momentum? Down on the low block. Ka peke, ka kuru. Couldn't quite get it over. Te teitei huki o ngā pau. O Nelson. Anei anō, te taupare. Ka tukuna ki te parirau, ka kuru. I te wātea, hoi anō ko te tūrapa, ka tukuna anō ki wao. Ka kimi anō I tōna hoa, e wātea ana I te kokona, ka kuru anō I te pōro te. Kaunga hoki o ngā pūkinga. O e nei tama ki te kuru I te pōro. Nelson opting not to track here, settling back into that aggressive man-to-man. Ruamata dicing through, straight into a brick wall. Koia tērā ko ka Kaiapoi o Nelson. Ka kuru I te pōro. Bit far out there. Haere kore, he kōrero tō ngā kai, waka haere. Ngā kai waka haere. Anei anō, Nelson. Shooting lights out to start the game. Have to get up on those shooters. And that's where Nelson College is so dangerous and adept at driving the ball too. Tāua rawa tērā. Aha koe toa ana Nelson College I tēnei wā. Kei te kite huki I ngā pūkinga o Ruamata. Their guards adept at driving the ball. Ko Jeremiah raroa tēnei. E kuru ana I te pōro ko te kuru tautuku tēnei. Kia ko tai anō te piro. Kia rātou. Anei he kuru anō. Kāri whai piro I tērā wā. Kei a Nelson College te pōro. Kei te wakarite rātou I a rātou anō.
Ruamata again in that 2-3 zone. Nelson's been shooting the lights out to start, attacking those seams. Able to get a stop here. Can they capitalise from it? Ruamata, ka tai te tau pai pai, hoi anō I reira te wakaro. He kaha no Nelson College. Ki te press. Nō reira ko tētai rautaki pai tō ngā tau pai pai. Ara ko te counter attack. He kuru anō, kāri whai hua. Ruamata kei te ora tonu. Tērā zone. Tērā te mate o te zone. Mena. Kei te wera me ki, te huariri. Ka whaipiro aha ko te aha. Anei anoa Ruamata ka kōkiri. He maka whaipiro. What a dish there from Taipua. Pākaurani. Great vision there. Te kura kaupapa Māori a Ruamata looking to build some momentum here. Can they keep a hand up on those shooters? That's what's been killing them so far. Anei anoa Nelson. Tāhua, great hands. Ko te tau pai pai anō, pushing the pace. Te tere huki o te kōkiri. Ka kōkiri. Ko te hua kia rua anō ngā kuru tautuku. Nō reira, kua tau haere. Ngā tame I tēnei kebu. Kua tau anō te MΑORI. Te tumu haere te maia ki roto I a rātou anō. Anei te kuru tautuku. Te kotai anō te piro. Jeremiah rāro anō tērā. Ara, kia rua ngā piro. Kei te huki mai a Ruamata. Hoi anō, e tō ana Nelson College I tēnei wā. Ruamata opting into a half-court press. E wāte ana I te kokona. Hoi anō kauria mo te kuru I te kōra. Ka tukuna ki tōra. Kai arai hautū. Swinging the rock. Ara! Te kuru whiwhi toru. Too much space there. Have to get a hand up on these Nelson shooters. Nelson happy to shoot that three. Even if there's a small hand up, you have to play tight. Anei anō ka kōkiri. The dish out, the kick out. That right wing. Ka kōkiri anō. Ka puta ki waho, ko te kuru. Stepping into the shot, it looked good. Couldn't quite get under it. Nelson College. Kura kaupapa Māori o Ruamata. Trapping in the corner. What a strong trap. Koe no tērā te mate. But they can pass out of it. It leaves one of their players free on the weak side. Ka tai te timatanga o te kēmu nei. Nui ngā pūkenga tō ia tima e wāte anō ana I tērā pai huki toru. Kaore kore, he nui ngā kōrero ngā kaiwaka haere mo tērā āhuatanga. Arā, ko te ārai I tērā pai huki toru. Anei anoa, te kura kaupapa Māori o Ruamata. Hand off. Playing out of that right side. Ka kōkiri anō ki roto e wāte ana. They'll have to shoot the ball where they can. Couldn't quite get it off. E te iwi kia manawa nui mai, kei te hea, kei te he. Pea te wā, kei tō mata rorohiko. Yeah. Ko tōna tikanga, pātikau ngā he kauna e toi ana, ko te reikuru. Kāri heipū I te rāwā. Outstanding defense there. Jackson Bell. Hoi anō, ko te kuru anō. Can they grab the rebound? Ruamata's guards couldn't quite get there. Engari able to get a hand disrupting that pass. Nei anoa Ruamata. Taipua. Pākaurangi. Whakarite ana, I whakahaere ana I tōna tima. Ka kōkiri ki roto.
E kounga, ona pūhinga ki te maka I te poro, hoi anō kāri whai I tōna hoa I te rāwa. Hoi anō I reira te wakaro. Ruamata looking for those backdoor cuts off that drive. Nei anō Nelson College able to break that half-court set with ease, that half-court track. Couldn't quite connect on the three-pointer. Nei anō Nelson, kei te kōkiri ka huri haere. Ka rei. Paunga, rawa atu, tērā, e te iwi tērā te mutunga o te hauwha tuatai o tēnei kēmu I wainga I te kurakaupapa Māori o Ruamata me Nelson College. I tēnei wā, e puta ana te ihu o Nelson College e rua te kau māwhiti ngā piro kei a rātou. Te kau ngā piro kei a Ruamata. Hoi anō, kāre kore he nui ngā kōrero tō ia o ngā kai waka aere. Ke wā pai tēnei kia wakatau anō I te wairua o te tima, kia whai I tētai rautaki hou, kua kite I ngā rautaki ārai o ia tima, no reira ka whai rautaki anō pea, kia whai pero. Nelson College opting for a man-to-man defense, hoi anō. E kaha rawa tō rātou press anō hoki. Te kurakaupapa Māori o Ruamata looking to up the ante and defensively as well, settling into a half-court press to try and pressure those Nelson College guards. Hoi anō Nelson College doing well, taking their time in the backcourt, trying to find tētehi o ngā pou in the front court. But Nelson College starting this game, shooting the lights out. Kaore e kore kei te kōrero, ngā kai waka haere o Ruamata. Mo te ārai, kia whakaatu te ringa, kia piri ki te hope. No reira rā, e te iwi keiko nei tātou, I te papa I o ia, no tēnei whakataitai, kuratuarua o te motu, tēnei whakataitai double A. Ko taku whakapai, mea waua ka kite ngā kurakaupapa Māori I tēnei o ngā wakataitai. Tēnei wakataitai o ngā kura nunui. Nō reira, miharo katoa te kite I te kurakaupapa Māori o Ruamata. E whawhai haere ana. E taupatu haere ana. Nelson College playing a very cool and collected game, settling into their offense, not fazed by those traps, taking their time, being patient. Hoi anō, te hauwhātua tei tērā. I ngā hauwhātua tei, ka pua ki te āwangawanga, te māharahara hera huatanga katoa. Hoi anō ki te hauwhātua rua, te mua, ka tau anō te wairua, ka I koe ki tō ake rautaki. Anei anō a Nelson College. Ruamata in that man-to-man defense again, looking to pressure. They need to stay up high on those Nelson shooters. Also look to help where they can. Outstanding defense there. Can they get a hand up? Able to disrupt the jump shot there. We need more of the same for te kura kaupapa o Ruamata. Anei anō ko te kōkiri. Nelson and a man-to-man defense themselves. Ruamata looking to run some screen actions. Ka kōkiri. Tāhua rawa atu. Tērā maka I te poro, I te tono ia. Mo te hara, engari e hara. Kore kau. Anei anō a Nelson College. Kei te kōkiri. Kei whia te hāpai. Kei te kokona. Ka kōkiri anō. I reira te makaro ko te maka whai piro, engari kāri whai I te ringa o tōna hoa. Nei te tau pai o te kurakaupapa Māori o Ruamata. Kei te kimi haere I o rātou hoa. E kuru, whiwhi, toru, kia, toru anō, kātai te timatanga o tēnei haurua. Hauwha. Ruamata looking to get another stop. Need to keep that hand up on those Nelson shooters.
Like to use those pump fakes. Ai wātea katoa ana ki roto. Wai Maria te kura kaupapa Māori o Ruamata I te rāwā, engari anei te wakautu. Ka kōkiri anō I te pōro. Need to continue shooting with confidence, drive to the rim where they can. Nei anō a Ruamata. Ka kōkiri anō, ka puta ki waho. Ka kōkiri ki roto. Ngaro I ai a te pōro, engari. Kei a Ruamata tonu. I tēnei wā. Kei te whakawhiti ngā kai tākro o Nelson. Ka wai hou. Te piki ake te kaa o te tīma. Ruamata again in a bit of a box set. Anei rā. Ka huri haere. Ka he reikuru. A tāhua rawa atu. Tērā he pai ki aia. Tērā proka matau. Te kura kaupapa Māori o Ruamata forcing a timeout on Nelson College's part. Clawing themselves back into the game. It is now a 10-point game e te iwi. The difference I've seen is Ruamata really scrambling to get a hand up on those Nelson shooters to try and disrupt the shot, while also being aware he pūkinga nui tō Nelson ki te kōkiri I te pōro. Nō reira me whakātu I te ringa, koe anō me matara. Ruamata also continuing to shoot the ball with confidence. A big three-pointer there. I believe it was from Taipua Pākaurangi to try and gain some momentum for his team. And then Jeremiah Araroa with that outstanding spin move down on that right block. Ruamata unafraid to go right at those Nelson College bigs. We are no Nelson College very disciplined. Bodies on the line, te tinana te utu. Koe anō kāre rātou mo te hara. Ruamata in that half-court set. Nelson able to break it. Sending their big down the middle. Nei anō, the driving pick. Kei te makahaere te pai whiwhi toru. E taupare me te huri. Great communication there from the Ruamata defense. Hoi anō I patu a te ringa. A shooting foul. Kia rua ngā kuru tautuku. Kāri whai hua I te kuru tuatei. Tōna tikanga ko Ashton Walker tēnei. Hei te pai, kuru tautuku. A tāhua te taira o tāna kuru I te pōro. Nelson College straight into that full court press from a free throw. Nei anō, te kura kaupapa Māori o Ruamata ka kuru. A kāhua rawa atu aha koa kei te tuki tuki. Ngā tinana, kore kau E hara. Te kaunga hoki o era pūkinga reikuru. A rā te whakautu o Nelson. Me tā rātou full court press. Benji Holst with that beautiful layup before Kaiapoi. Anō te pōro. Going right back to that right hand. Kei te kōronga, kai tākro ki a rātou anō. Benji very dangerous. Driving to the right. Able to contort his body to get that shot off. Te kuru tuatai. Ka whai piro. Nei te kuru tuarua. Ka whai piro anō. Haunga, a 9-point game. Ruamata really settling into their game here. Another half-court press. Now MāORI Noa finding the big at the back. Able to break that with ease. Ko te kuru, whiwhi, toru I te wā, te wai mare ana Ruamata I te rawa. Engari kei a Nelson tonu te pōro. Ko te tau rapa. Ka kōkiri. He hara I patua te ringa I te rā reikuru.
No reira kia rua anō ngā puru tautuku. Arā ko te free throw. Whai hua te mea tuatai. Nothing but net. Me te kuru tuarua. Ka whai piro anō. Nei anō te kura kaupapa Māori o Ruamata against that full court man press. Pai te Wakaro trying to send that high screen with the guards, gain some momentum. Ara, ka tau rātou. Settled in that half court setting, down on that low block. Ka kōkiri anō, ka tukuna ki wa'o. Ka huri haere, me te rei, a lot of contact, forcing the ref to make a decision there. Te kura kaupapa Māori o Ruamata getting to the line again, continuing to be aggressive and working that Nelson defense. E rautaki oi tērā. A very clever strategy. Trying to reduce that deficit, cutting it again to 10 points. Attacking the rim and drawing those fouls not only puts you in the bonus, it gives you a chance to rest those legs. Suck in the air, but it also stops the clock going on later into the game. Now Nelson. Bit of a pick and roll. Ka kōkiri ki roto. E mea ana. Charging foul. The extending of the arm beyond the cylinder. Kaori whakaaiti ai te wā kei te kōkiri koe me kaua rawa e whātoro i tō ringa. Nei anō. Nelson College in that full court press. Looking for that pick and roll offense. Nelson defenders absolutely swarming. Opting not to use the screen. Kei te kōkiri ki roto, tere hoki o Benji Host. Ka whai anō, ka riro anō i aia ngā kuru tautuku. Tere hoki, te kakama hoki o tērā tama. Again getting to the line. E rima miniti. Taki wā o te rima miniti e toi ana i tēnei. Hau whā. Able to connect again. Ruamata might look to press here out of the free throw. A prime opportunity to settle into a full court press. Nelson College will be ready for it. Can they get the tūrapa? Te taia, ngari I reira te Wakaro. Te to'e haere, ki te pōro. Nei anō, ka tukuna ki waho, ko te maka haere I te pai whiwhitoru. Ka kōkiri ki roto. The dump pass. Me te maka rewa. Maka rewa, ko te kuru rewa. Nei anō, te kura kaupapa Māori o Ruamata. Ātāhua, a bit of a screen action. Hoi anō, ko te karanga o te kaiwa wao. Kāri I tū ngā wai. Ko te hanga nei, ko te moving screen. Tēnā e te iwi. Feet were not set. Te kaumātai. Pero te āputa. I tēnei wā. Te puta ana te ihu a Nelson College. Nei anō, Nelson College I te pareirau maui, ka kōkiri ki roto, ka puta ki waho ki te kokona, he toru whiwhitoru. He kuru whiwhitoru, whakaku he. Nei anō, te kuru kaupapa Māori o Ruamata. Kei te wakamahi era taupare, kia kōkiri anō. Benji Host.
Pai ki aia tērā taa matau. Hoping to dump the ball off that time. Couldn't quite get there. Noah Nelson. Kei te kōkiri. Ko te reikuru. Tāpua katoa tērā. Using the inside hand. Also drawing the foul. Kia ko tai anō te reikuru. Te kuru tautuku au we. Kei te kōkiri, te tere hoki o te kōkiri. Te tere hoki o era maka. Me te kuru whiwhi toru, no hesitation there from Whatukura Pākaurangi. Cutting it down to 10 again. Can they get a stop? They're able to. Ara te tau pai. Can they push the ball? Preventing Nelson College from setting into those presses or that half-court defence. And they are no a Ruamata. Ruamata experiencing success when they can advance the ball early. Can he get a second to go? Couldn't quite capitalise on that second one. Why not though? I love it. No hesitation. But did not quite leave there. Mai Maria ia. A lot of contact i te tuki ngā tinana. Wanoi mai ana te kauma wā, ka mau tonu a Ruamata I te poro I tēnei wā. And they look for the flare. E wā te ana, te tere huki o te kuru. Tata rawa, hoi anō, anei a Nelson, kei te tiro ki te papa. Kimi ana I ona hoa. Kei te kimi I ngā aputa ngāwari noi I wā I ngā kai ārai. Ko te hua kia rua anō ngā piro. Ruamata advancing the ball with ease now. Tāhua tērā, couldn't quite get it to go. Mehe taupuki kei te tūko'u. Te pākete. Nei anō. Te tūrapa kia Ruamata. Anei, te tere kōkiri te pōro. Ruamata looking to advance the ball early to prevent that Nelson defense from setting. Unafraid to shoot the ball. I like to see it. It will drop eventually. Have to continue shooting with confidence. Can't give too many of those away though. Nelson were making them pay early. But their tūrapa. Second chance points coming to fruition there. Tōna rua miniti e toi ana I tēnei haupā. Look for Ruamata to try and spark a late run to try and claw their way back into this game. A blocking foul. Jackson Bell tēnei, kei te pai kuru tautuku. Unable to get the first one to go. Take his time on this one. Really settle into the shot. This one looks a bit better. Ka tahi te tūrapa ko tērā, almost up there to dunk it. Taipua Pākaurangi, couldn't quite connect. Nelson College again slicing through the defense, forcing a kura kaupa for MΑORI or Ruamata timeout. He pai tērā wā wakatā, kia whai rautaki anō, kia kaha te mutu o tēnei haupā. Kia whai rautaki anō a te kura kaupa for MAORI o Ruamata.
Kia whai piro. Trying to chop into that deficit. 16-point deficit now. Nelson College on another quick run. Ruamata have been doing very well when they can advance the ball quickly, preventing Nelson College from settling into those presses and those half-court defences. Experiencing great success through Benji Holst driving and dishing. Taipua Pakaurangi. Also a spark. Jeremiah Rarua having his flashes too. And again that big three-pointer from, I believe, Fatukura Pakaurangi in the corner, sparking some life, injecting some life into Ruamata. Hoi anō tā Nelson College. E utonu, kei te rautaki. Ka mai tonu I te mai. E manawa nui ana, e manawa roa ana. Kāre rātou mo te whāwhai. Ana o Māori tau. Nelson College into that full court press. Knowing Ruamata will try and claw back a 3-point there. Half court track paying off there. A full court track, sorry. Nei anō, beautiful inside out into the late textbook. Tāhua. Nei anō, Ruamata. Kei te kimi. I te tangata e wā te ana. Looking for those down screens. Can't quite connect with those screens though. A pick and roll. Might be able to get BMG open again. Ko te kuru. I te whaia, I te hara kia riro I aia ngā kutautuku. Engari kore kau. Nei anō Nelson College. Kei te kōkiri ka puta anō. Kiwa o, ko te kuru ka ari whai hua. Nei a Ruamata. Ngā tau pare anō, ka tukuna ki raro pēr I te wātea ia. Tāhua. Great shot, unable to capitalise there. Another big three-pointer there from Nelson College. Just that relentless onslaught, that press, trying to finish the quarter strong. Kaumārima ngā hekona e toi ana I tēnei haupā e te iwi. Anei te taupaipai o Nelson College, kei te kōkiri, ka kōkiri ki te tūkohu ka rei. Ko te tūrapa. Kāri whai piro, toro hekona, toru. Hei a rātou tōne te pōro. Kore kau, he karanga o te kaiwa wā, kua pau te wā o tērā hau. Whā tuarua. E tūtū ana te pue hui wāinga I nei tama. He pakanga tēnei o ngā whakataitai. Tēnei o ngā kēmu. Hoi anō, ko tā ngā kai wakahaere, he whakatau anō I te wairua o ngā kai tākaro. Emotions that are high I tēnei o ngā kēmu. I te mea, kei te mōio. Ngā tima e rua, te hiranga o tēnei o ngā kēmu. E te iwi tērā te mutunga o te hawhe tuatahi o tēnei kēmu, tēnei wā, e puta ana te iwi o Nelson College. Ākua nei tātou, huki anō ai, mō te hawhe tuarua, mautonu mai rā.
Ref. As a half hour. Reira e te iwi huki mai anō ki tēnei o ngā kēmu I tēnei wā e toana Nelson College whātikau mā whitinga piro kei a rātou 26 ngā piro kei te kuru kaupu Māori o Ruamata. Koe anō he hawhe anō kai te haere. Anei te kōkiri o Nelson College me te kick. Ko te kuru whiwhitoru kāri whai piro I te rāwā kei a Ruamata te pōro. Both teams an opportunity to reset. Kia whai I rautaki hou. Ākua nei ka kite I te hua. Te noho ki te taha o ngā kai wakahaere, te rongo ki o rātou kōrero. Koe no e kaha ngā pūkenga o ia tima. Reia Nelson, wātea katoana. Almost too much space there, couldn't quite connect. Anei te kōkiri, me te reikuru, a tāhua rawa atu. Benji Holstead are able to claw another one back for his team. Anei anoa Nelson College. Kei te kōkiri.
Nea no, Māori o Ruamata. Kicking it out to the corner, kei te Kemi, i ngā āputa I wanga I ngā kai ārai, ara. Ka kōkiri, ki te rata, tōna ka mārohi-rohi rawa atu. Ko te tūrapa, kei aia tonu te pōro, a ingaro, I tā haingia, te tere huki o ngā ringa o Nelson College, anei anō, ko tā rātou wakautu. Ka kōkiri ki te rataha, matau, a ingaro I aia te pōro. That defense there from Jeremiah Rārua, putting him off. Anei anō, Ruamata. Ka tukuna ki raro pea. Kei Benji House te pōro I tēnei wā, he kaha nōna ki kōkiri te pōro, pai ki aia te rataha matau. The dish, beautiful, creating something out of nothing. Mo taku he I te iwi ko te tangata e kawe nei I te pōro I tēnei wā ko James Matthews. My apologies to James Matthews, getting the names wrong before, received the wrong numbers. Anei anō, ko te taurapa, kūrapa. Anei anō. Ka kōkiri. Ruamata coming up. Play, I'm loving the hustle I'm seeing from this kura coming into the second half, looking to claw himself back into this game. Ka tukuna ki te pau wainga. Tukuna ki te kokona me te kuru. Ka ari whai hua. Nei anō. The drive and the kick, the extra pass. Beautiful. Textbook play there. That one there, spurred by James Matthews, driving to the rim. Ruamata. Benji House at the deep, they're driving to them right hand side. Tāhua. Ka tai te pūkenga ko tērā, on fire at the moment, keeping his team in the game. Here's James Matthews, ko te kōkiri MāORI noa ki aia te reikuru. Both guards going right at each other. Nelson settling back into that full court press, trying to pressure that those Ruamata guards. Able to do so there. James Matthews coming up with the steal. Nei anō ko te kōkiri. Unable to capitalise. Engari kei aia te tūrapa. Ko te kuru. I te rite. Engari kāri pai hua I te rā wā. Nelson College will look to slow the pace down. Te tere huki o te timatanga o tēnei haupā. Nelson College. I reira te karo engari I mea ana te kaiwa wāu I te hikoi haere ngā wai. He paku wā wakata anō I tono wā te kai waka aere o Ruamata. Pai anō e pai ana te timatanga o tēnei haupā. He kaha no Ruamata ki te kōkiri te pōro ki te tūko. The ārai a Nelson College. O rātou kaha ki te ārai. That half court, full court press, generating some steals and some early opportunity. With some easy buckets. E te iwi I tēnei wā.
Me miki anō ki ngā kaitautoko o tēnei kaupapa, kei te kite koutou i o rātou tohu, kei ngā taha o te papatākoro. O te anō rā, kei te kokona oraro, kei te taha matau, o mataroro hiko. No te kaha ārai o Nelson College. Kari MΑORI noa mā Ruamata. Te wāwāhi tērā o ngā ārai, rautaki ārai. Anei anoa Benji House. O tukuna ki tōna hoa. Handoff, shifting the defense. Another quick handoff, allowing Benji to drive. Tāhua katoa ia. Couldn't quite capitalize. Hoia no I reira te wakaro. Beautiful handoff. Ka tukuna ki te pau, kei te tuke o te kōti. Kia ngāwari te kōku. Second chance point again. No one there to contest. Rua te kaupiro te ākuta I nānei kei te whanake haere. Ea noa Ruamata ātāhua tērā. Kuru whiwhi toru. Ko te tūrapa te kaha hoki. Ai. E mea ana te kaiwa wao I te tū ngā wai. Set feet, resulting in the charging foul. Nelson College looking to continue to grow their lead. Opportunity to advance to the semi-finals of the AA Championship. Nei anō Nelson College, te kōkiri, James Matthews. E tino pūkenga ia, ki te kōkiri te kōro. Ruamata struggling to find an answer for him. Nei anō, tukana anō te kai hautū, kai ārai hautū. Kei te kōkiri, playing from that top of the key, te tere hoki. Nelson College. Kei te kimi tōna hoa. Ko wai anō, ko James Matthews anō. Pouring in the buckets in this game. Cam Miller has subbed off for Nelson College. Looks like ko Rihare tānoa. Nei anoa Ruamata. Ātāhua, that dribble handoff seems to be working for them, allowing their guards to get that running head start. Can they get it to go? Couldn't quite, ko te tūrapa, I kaupare tia. Loved the hustle, but couldn't quite keep it in bounds. Hoia no kei te kiti I tērā rautaki. Ka tukuna te pōro ki te pau, kei te tiki o te ki. E ngāwari ai te tuku. Ki te kai ārai e kōki ana ki te tuku. Anei anō ka tukuna ki te kokona, ka maka haere I te pōro, kei te whai, kei te tūpanapana haere, kei te whai te tūpare, kore kau. Ko tāna noi ho he kōkiri ki te tūkou, able to beat the defender again, composed under pressure. Anei anō a Ruamata. Ātāhua tērā, Benji. Host. Ka kuru anō, unable to get it to go. Ruamata. Hustling to get those rebounds. Meana holding foul. Looked to be off ball there.
Tāre au ki te kōwai, engari. Ia heinga tēnei kia waka uti i ngā kai tākaro. So Tamahau Palmer getting a rest here. And then Nelson College at the stripe. This is Ashton Walker at the stripe. Able to make them count. No, he te kōkiri haere, ātāhua te rei. Second chance points there from Jack Miller. Nei a Ruamata, Pidgey Host, taking his time, e manawa nui ana. Kei te maka haere I te pōro. Nelson College able to get a hand on it. Ko wai atu. I a James Matthews kia reikuru I te rā wā. Nei anō a Ruamata. Kei te kōkiri ki roto. Tāhua rawa atu tērā. Taipua pā kaurangi. Kā tai te reikuru ko tērā. Te wheta haere, te peke, te kuru. Kia rua anō ngā piro. Me te kuru tautuku. Kia heinga tēnei. Kia kotai anō te piro. Hopefully a bit of a momentum play here for Ruamata. Able to get one to go. Noho Mauri tau ana I a hapoa. Te kaha o Nelson College I tēnei wā. Anei a Cooper Adams. Tukuna ki tōna hoa. Ashton Walker tērā. Anei anō te kuru kaupapa Māori o Ruamata. Kei te kimi haere. Tamahau Palmer tēnei. Tukuna ki tōna hoa. Taipua. Kei te kōkiri. Ka tukuna ki wao. Ka tukuna no ki roto me te kuru. I reira te wakaro. Matu Taura Phillips couldn't quite get it to go there. Nei anō a Nelson College kei te makahaere I te poro. Ka kōkiri anō. Straight into the hands of Tamahau Palmer. Ko tāna he kōkiri I te poro. Me te reikuru. Can't quite get it to go. Ko wai atu ki te taurapa I tūrapa I te poro. Ko taipua pākaurangi tērā. E tai ana I te papameki. I te wātea, Paiera momo kuru ki a Nelson College. E kaha no rātou ki te kuru I te poro I te timotanga o tēnei kepu. Engari kei te kuru haere ngā waiwai. Tāhua kātai te maka whai piro. Ko tērā. Ano, kei te he anō te wā e te iwi. Whātikau mā rua, ngā he kona e toi ana I tēnei o ngā kēmu. I tēnei hau whā tuatoru o te kēmu nei. Nelson College at the stripe again. Looks to be Elijah Inwood. Able to make the first count.
And the second. Koe hinga nei tēnei wā kei te mate ururoa a te kura kaupapa Māori o Ruamata. He pai tērā āhuatanga katoa ki au. Me waka pau ka ki te mutunga o te kēmu. I te mea ki te kore koe i toa i tēnei o ngā kēmu. Ka whai tikanga tōnu tēnei kēmu me te waanga waka mutunga. I runga i te mea, you're able to gain momentum. Playing well, even though you might be losing. The spark of momentum, if it doesn't help in this game, will definitely help in the next game. Ka tahi te reikuru ko tērā. Taipua Pākaurangi doing what he does best, carving through that defence. And they are not Nelson College. Tāhua tērā huri. Kāri whai piro, engari ko te hua kia rua anō ngā kuru tauturu. Ko Aston Walker anō tēnei. Nei anō ko te kuru. E tiwi tērā te mutunga o te hauwhā tuatoru o te kēmu nei I tēnei wā e toa tonu ana a Nelson College whitukau mā rua ngā piro kei a rātou whātukau mā whā ngā piro kei te kura kaupapa Māori a Ruamata. Ākua nei tātou hoki anō ai no te hauwhā whakamutunga o te kēmu nei. Hoi anō me I anō ki ngā kai tautoko āputia o tēnei o ngā kaupapa. Tuatai ake ko whakaata Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu e tae ai koutou. Te tū ono mai, te mātaki mai I ēnei tama, hei tautoko I a rātou. O te anō rā ki ngā kai tautoko āputia. Ara ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko Nativa, ko Apollo Project. Tēnā rawa atu koutou tai noa ki te taurawhiri I te reo Māori I a rātou tautoko I ngā pāpā o tanga reo Māori. Te hunga kātai anō ka tūhono mai ki tēnei kēmu e tūtū ana te pue hui wainga I ēnei tima e rua. Largely a dominant game from Nelson College hunga anō ko te āuatanga pai ki au. Ko te wakapaukāha o te kuru kaupapa Māori o Ruamata. Ka whai tonu I ngā whakahau o ngā kai wakahaere aha ko te aha. Kei te wakapakari tonu I a rātou ake pūkinga. Ko te mea nui I ēnei momo kēmu, tēnei kēmu. Whiringa whā nui tutahi mōhio, ko te quarter finals tēnei. Nō reira kātahi te whiako. Ko tētei kēmu, whiringa whā nui I tēnei whakataitai double A. O tēnei whakataitai poitukohu o ngā kuratua rua o te motu. Ko reira aha ko te aha he kounga rawa ēnei tima e rua. A kei te kite I tērā āhuatanga I roto I tēnei kēmu. Hoi anō ngāwari noa ki a Nelson College te wāwāhi ngā kai ārai o te kura kaupapa Māori o Ruamata. Hoi anō, he kaha anō te kura kaupapa Māori o Ruamata ki te kōkiri I te pōro. Ko Benji Holst tērā, ai ki aia te kōkiri te taha matau. Taipua Pākaurangi, he kaha nōna ki te tūrapa I te pōro. O te anōra, e rā maka whai piro. Aha koa te aha. Me po o kereru. I ēnei tama katoa. Te kounga hoki o te poi tukohu e tākuro hi ana. Tēnei rā. Nei anō, nei a taipua Pākaurangi. Pākaurangi rānei, o toki whakahua mena e he ana. Ko te tōhipa ātāhua rawa tērā te tōhipa I te kai ārai me te reikuru
textbook pump fake there from Jackson Bell. Nei anō Aston, mo te kuhe. The Cooper Adams ke tērā. Cooper Adams at the stripe. Motak. Ka whakapā ae te iwi ka te hanga nei I tiro te mata ko hoki anō ki te ora. Anei anō, ko Ruamata, ko te makawhai piro, me te reikuru. Ko rawe katoa tērā. Kia rua anō ngā piro. Kia kotai anō. Nei anō te kāriti o Nelson. Kōki ana I te pōro I tēnei wā. Ai reira te wakaro ko tāna. He kick to that left wing. Nelson College seems to have set his star player James Matthews, who was pouring on the points earlier, seems to have set for the remainder of the game. Try and conserve their energy for what might be a semi-final matchup coming up. Nei anō a Ruamata. Reira anō te wakaro. Wā te ana. Kei te tihi o te paiwhiwhitoru, ko te tūrapa. Ka tukuna anō ki wao e kuru anō. Unable to connect, kātai te tūrapa ko tērā. Getting up there to secure the ball. Jackson Bell tērā, tōna kaha. They know another box action here to try and free themselves up off those screens. Arā te hua, taipua, pā kaurangi. Te teitei hoki o tana peke. Koi anō ko te waka utu o Nelson College. He kuruwhiwhitoru anō. Ko Rihare, tānoa tērā. Nei anō Ruamata, hei te kōkiri a taipua. Ātāhua tērā makahaere I te pōro. Hounga rawa atu tērā, he pai tērā ki ngā kaiwaka aere. Ruamata, injecting a bit of life into their game. And they are no Nelson College trying to answer. They are no Benji. Holt. Bit of a screen and roll action. I te wātea te pau wāinga engari kāri I kitea e tōna hoa. The big man down low.
No pūkenga ona, kuru I te pōru I nei kuru tautuku. Ngāwari noa ki aia, calm and collected. Noa Ruamata kei te kōkiri I te pōro. Whitu mene tia toi ana I tēnei o ngā kēmu. A bit of a flare screen. Up top. Too congested. Not much room to operate. Kei te kimi I ngā āputa I wainga I ngā kai ārai. They're not returning to their box set. Experience some success off this. Ko te huri haere, rawe tērā, the use of the inside hand to draw that foul there. And Meana, a pushing foul. Reira, kei konei a Jeremiah Rāroa. Mo taku he e te iwi. Just become aware that the names list we were given is wrong. Aku whakapāha nui ki te kura kaupapa Māori o Ruamata. Reira nei anoa Nelson College. Elijah Inwood tērā. Ono mineti e toi ana I tēnei o ngā kēmu e te iwi. Nei anoa Benji Host. Hautu ana I tōna tima. Kei te kōkiri, tōna kā ki te kōkiri, te pōro, kei ki, pai ki aia tērā ringa matau. So dangerous driving on down that right hand side. Beautiful pump bank there, engari. Some quick hands from Benji Host again. Ātāhua te wheta haere, te karo haere. Kāri whai hua tērā reikuru. Nei anoa Nelson. Tūpanapana haere te pōro me te kōkiri, te reikuru. Ātāhua rawa atu tērā. Nei anō, ātāhua te maka. Kā tahi te maka ko tērā. Kei te kite ngā pūkenga o te kura kaupapa Māori o Ruamata. O te anō rā tēnei kāriti o Nelson College. Ko tā rātou, e tākaro tonu, he mea waka mana I te kura kaupapa Māori o Ruamata. Kaore, Nelson College mo te wakata. Ngā tima e rua ka tākaro, ka kaha te tākaro, ki te mutunga o tēnei o ngā kēmu.
Anei anō. Ko hoki anō a James Matthews. Ka hoki anō ki ana mai. Nei a te kohu moana pāma. Ara, ko te kōkiri. Nei anō a Nelson College. Kei te kōkiri. Engari i tāhaingia e Benji Holst. E te iwi, 3 miniti noi hoa e toi ana i tēnei o ngā kēmu. Ara, he kuru tautuku anō. Ka whai piro. Nelson College. Kei te wakamahi I era taupare textbook example of a screen and roll there. Nei anō. Kei te tūpanapana haere I te pōro. Tata kaupare tia hoi anō ko te reikuru kia rua no ngā piro. I tēnei wā e tō ana Nelson College, waru te kaumā rima ngā piro kei a rātou. Nei a te kohu pāma, ka whiua te pōro ki Benji Holst. Kei te kōkiri ki roto, ka huri. Kaupapa Māori o Ruamata, kei ara atu te wakautu pia. Ahakoa kei te pauhaere te wā. Ka mate uru roatia. Ka whawhai ki te mutunga o te kēmu. Ara, ka whai anō I ngā kuru tautuku. Kaiapoi MΑORI o Ruamata. 2 miniti e toi ana e Karema. Kei te kōkiri. E mā te ana. Ai hea pai tēnei. Kia uru. Kia uru ako te pai. Kia pai whea o rātou. Te toinga o tēnei kēmu. A great opportunity for the beach.
be inserted into the game to try and gain some experience. Especially in this quarterfinals match, be invaluable. Ara, ko te tūrapa. Alright. Ko te kuru. Kāri whai piro, engari kātahi te āheinga ko tērā mo tērā tama. Ko urua ki tēnei o ngā kemu. Hei anō, ko te kuru. Another free throw here for Nelson College. He kuru whiwhitoru. Oh ngā rawa atu, nothing but net there. Tēnei. Fouling the ball. Kātahi te reikuru ko tērā. Ātāhua e te iwi. Rua te kau he kona e toi ana I tēnei wā e te iwi. He āheinga whakamutunga mā te kura kaupapa Māori o Ruamata. Kia rua anō ngā piro. O reira rā e te iwi. Tērā te mutunga o tēnei o ngā kēmu. Nelson College e puta ana tō rātou ihu. E puta ana te ihu I tēnei wā. Waru tikau mā iwa ngā piro kei a rātou. Ono tikau mā waru ngā piro kei te kura kaupapa Māori o Ruamata. Me I kā tika ki ngā kai tākoro katoa otia anō rā ki ngā kai waka aere me ngā kai wawau. Tēnā koutou waimari ana mātou I te kounga o tēnei o ngā kēmu poi tūkohu. E te iwi mautonu mai ākua nei timata anō ai ngā kēmu. Mautonu ki te mātakitaki ngā kēmu o tēnei whakataitai poi tūkohu o ngā kura tuarua o te motu. Ko kauri iti wō tēnei e mihi ake ana ki koutou. Katoa! E te iwi mau tonu mai rā. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports.
We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraising, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Kāti ake tēnā anō koutou nau mai uki mai anō ki tēnei o ngā pāpā o tanga o Wakata Māori. E wakapā o atu ana i tēnei wakataitai. Te poitu kohu double A o ngā kura tuarua o te motu. Ākua nei tutu ai te puehui wanga i ēnei tima e rua ko St. Patrick's College Kilburnie me Hamilton Boys High School. Tēnei kēmu whiringa whānui 17 to 24. E haere ake nei, tuatai ake me mihi kā tika ki te iwi e pupuru tonu ana ki te mana o te uenua, tini wetu ki te rangi ko rangitāne ki te uenua, rangitāne, uenua rangitāne tangata, tēnei ka mihi, tēnei ka wakamate. O te anō rā ki koutou, kua tūhono mai ki tēnei ngā pāpā o tanga, ki te tautoko i ēnei tama i tēnei wā, tēnā koutou, tai noa ki ngā kai tākaro, ngā kai hāpai, ngā kai tākaro, ngā kai wawao, ngā kai waka aere, me ngā kai hāpai katoa o tēnei kaupapa, tēnā koutou katoa. Kei ngā taa o te papatākaro kei te kite koutou i ngā tou o ngā kai tautoko āpūtia nei tuatahi ake ko Wakata Māori, nā tēnei pāpā o tanga kore utu, e tae ai koutou, te tūhono mai, te mātakitaki mai, ahakoa kei whea koe i te motu. O te anō rā, ki rātou katoa, ko Bailey's Real Estate, ko Celtics, ko Nativa, ko Apollo Projects, mei kore ake koutou. Tai noa, ki te taurāwhiri i te reo Māori, i tā rātou kaha tautoko i enei momo pāpā o tanga reo Māori kia rangona ai te reo i ngā horopaki katoa. Nō reira, anei te karanga o te kaiwawao. Ākua nei timata ai. Whai mumuri tonu i te whio. Kāre anō a St. Pat's Kilburnie ki atoa i tētahi kēmu i tēnei o ngā whakataitai. I toa a Hamilton Boys i nana i rā, i tō rātou kēmu ki a Cashmere High. Nō reira, kaore kore ka taupatu haere ēnei tima e rua. Ēnei kāriti whakahihi, proud high schools. Ākua nei ka timata. Nō reira rā e tiwi. Kua timata te kēmu te tere huki o te timatanga. Anei rā a St. Patrick's College looking to hit early. Arā, ka tukuna ki roto. Kāri whai hua te maka tuatai anei te kuru tuatai anei te kuru tuarua. Ko te reikuru kia rua ngā piro hei timatanga i tēnei kēmu. E tiwi i tēnei haupā tuatahi kaore kore kei te rongonga kai tākaro i te wanga i te māharahara hoi anō me mātua ki te rautaki kia kaua e hapa. St. Patrick settling into a 2-3 zone. Hei timatanga I tēnei kēmu, daring Hamilton Boys to shoot the ball. Hamilton Boys will look to run their zone breaker where they can. Hoi anō I tēnei wā, ka kuru I te pōro. Great start. That's exactly how they'd like to start the game against a zone. Again, settling into some sort of a full court man-to-man press. Nei anō. Kei te kōkiri ka rei, he rei kuru. Tāhua te kaha hoki o te timatanga o St. Patrick's College. E rua ngā wā, ngā taima, kua kōkiri ki te tūko'u. Ko te kuru. Nei anō, he kuru anō. Ka tukuna ki wa'o. Nei anō a Hamilton Boys, kei te aki ia rātou anō, ka maka haere I te pōro.
Me tere te maka I te poro kia whakaneke I ngā Kaiarai. Hoi anō I pau te wā I a rātou. Nō reira kea St. Patrick's Boys, St. Patrick's College te mana I tēnei wā. Kei te kōkiri anō I te poro, ka hoki ngā mahara ki tērā kēmu kōwhiri ngā toa no roto I ngā tau. Te kau ruamano, te kau mā iwa taku wakapai. Te wā I eke a St. Patrick's Kilburnie ki tērā kēmu kōwhiri ngā toa. St. Patrick's College, he hoki ngā mahara, a trip down memory lane to when they made that finals game back in, I believe, 2019. E tere rawa te tīmatanga o tēnei o ngā kēmu e te iwi. Ko te wā wakatā tuatai o tēnei kēmu, kāri I te pai te tīmatanga ki ngā kai wakahaere, kua karangahia mo tētei wā wakatā kia tau anō te wairua, kia wakatau anō te wairi o te tīma. Kia whai rautaki kia kore rawa rātau e hapa. Kia tau rātau I a rātau anō. Both Hamilton Boys and St. Patrick's College coming out of very tough pools. Hamilton Boys able to win their final game of pool stages against Cashmere High School, using that game to hopefully carry through some more momentum in this tournament. St. Patrick's College, on the other hand, unable to get a win in the pool stages. Another very tough pool there. Westlake Boys, Auckland Grammar, and Te Kura Kaupapa Māori o Ruamata. Making waves in that pool as well. Anei ko te kuru tautuku. Darius Lapu tēnā. Ko te tūrapa ki a Hamilton Boys, anei anō a Hamilton Boys, kei te kōkiri I te pōro, kei te kimiki I ona hoa, e whakarite ana I ona hoa. Ka tukuna ki wa o, ka kōkiri kei te pai pito, reverse lay, couldn't get it to go, ko te tūrapa ki a St. Pat's ko tā rātou, he kōkiri I te pōro, ka maka ki mua. Kei te kili I te tangata e wā te ana, kore kau I tēnei wā, kei te tere maka I te poro. Haere noa I te pai pito, I te pai whiwhi toru, ke, mo taku he, anei anō te reikuru. A lot of contact there, ko te karanga o te kaiwa wau ai, he hara. No reira, he maka pai pito ka I te haere. St. Patrick's looking to set up in that box formation. Whether they set those up screens or cross screens, looking for those cross screens there. Seems to be a trademark of this tournament. All teams liking that baseline out of bounds play, their box setting. Simply because it's effective and easy to run. Ai, I te hikoi haere ngā wai. Ai, I te reti ke ngā wai. Koe anō kāri whakaaiti I tēnei kēmu o Poitupoi. St. Pat's in that full man-to-man defense here. Kaore e pakuaha ki Hamilton Boys I tēnei wā, ko tā rātou he kōkiri anō. He te ui tonu ki tērā reina, MāORI noa ki tērā tama. Ko te reikuru. Tana mā roi. Aha koa ko te Kaiarai kei mua tonu I te aroaro. Anei anō kei te kaha ārai a Hamilton Boys, anei te kōkiri o St. Pat's, ka tukuna ki tōna hoa, ka kōkiri ki roto ka huri. Tukuna ki waho, tō hipa I te Kaiarai. Tō hipa anō, me te reikuru. A tāhua rawa atu te karo I te Kaiarai, the step through me ki. Kei te whakarite, Hamilton Boys looking to go back to that X action that they like to run against Cashmere, where they flash their big to the top of the key, replace in those corners, eventually running into a pick and roll action if it falls apart. No need here, threading the needle, kick out to the corner for the 3. A tāhua rawa atu. That's why the coach draws up their action. E hia kēnei ngā āheinga I roto I tērā o ngā rautaki. Nei anō a St. Patrick's College.
looking for that pass. Wari noa, kua haukotingia e Hamilton Boys ko te kōkiri. Ko ngā rawa atu. He waua te kite I te nama o tērā o ngā tama. Anea noa, St. Patrick's College. Looking to run those flick screens down that baseline. The guard flaring to the top. Zeke Ashby tēnei. Kuru whiwhi toru. Kāri whai. Kāri te heipū I tērā wā. Hoi anō anei a Hamilton Boys High School. Kei te kōkiri anō. Ka tukuna ki tō rātou kai waka haere ko moana. Rangi hai ata tērā. O motaku he. I te rangi rua. Ko Zeke Ashby ke. Nei anoa Hamilton Boys. Ko te kuru whiwhi toru. Kāri whiwhi pero I te rawa. Engari ko te taupai o St. Patrick's College. Ka wheta, ka kuru. Kia rua anō. Ko Māwen tērā. Tana tere, tana kakama. Nei anoa Hamilton Boys ka kōkiri ki roto. Kei te kimi tōna hoa backdoor pass. Tāhua kāri I heipu I tērā wā. Engari I reira te wakaro me he taupuki kei te tūkuru I tērā wā. Hoi anō, ko te wakaro tika. Anei anō, te huri haere. Tāhua, dicing through the lane there. Wā I ana I ngā kai. Ārai. Kia rua ngā piro. Me te āheinga kia kotai anō. Ka whai piro anō. Nei anō te tūrapa kei a St. Patrick's College. Kei te kōkiri I te pōro. Ai kia rātou te kōkiri. Anei anō ka kōkiri ki roto ka puta ki waho ki te kokona. Kei te makahaere I te pōro kia whai I te tangatai wā te ana. Tāhua tērā tūpana te whakawhiti. Te pana whakawhiti. Crossover. I kite I te āputa I muri iho. I muri. I te kaiarai o Hamilton Boys. Hamilton Boys looking to hit that top of the key again. Play out of that action. St. Pat's looking to be in that 3-2 zone. However, sending their centre up high to try and guard that Hamilton Boys play where they feed it into the top of the key. Ki te kore e piera, ka waiho, ka wātea te pau wainga ki te kuru I te pōro, ki te maka rānei. Te pai I te tangata e wāte ana. Nō reira, kei te tau patu e nei tima e rua, hei timatanga I tēnei kēmu. Koai tēnei kei te rārangi. Ko wakatiwai pārai tērā, parai ke, wakatiwai parai. O taku whakahua e hoa. Hei anoa St. Pat's Kilburnie, kei te kōki I te pōro, kei te kimi I te tangata e wāte ana. Wāte ana I tēnei tarirau maui, kei te kōrero ki roto, ka puta ki waho ki te kokona, kāri ia mo te kuru. Kei te maka haere kia whakaneke-neke I ngā kai ārai, ka kōkiri ki roto, tāhua tērā kati ki te tūkohu, koa I mahu e iaia.
Kāri te heipu I reira tōna hoa ki te tūrapa kia rua anō ngā piro. Anei anō a Hamilton boys. Kei te whakarite I a rātou anō. St. Pat's again in that 2-3 or 2-3-3-2. A zone of sorts. Waikahua, Waikatou. Oi anō seeming to pay off here. Hamilton boys looking to drive it, unable to make something of it. Tāhua tērā haukoti me te maka ki tua. Ko te taupai kei te haere textbook fast break there. Kia hoki anō ki tērā ture o tēnei kemu. The ball moves faster than the man. No reira me titiro whakamua. Kia whai I tō hoa. E oma ana I tōna reina. Ko Jade Mauri oho ho tēnei. E whakaoho ana I tōna tima. E hiki ana te Mauri. Te Mauri oho o tōna tima. Ko ngā pai te taira tana kuru I te pōro. Now, no, Hamilton boys. The St. Pat's 2-3 zone up quite high. Wāte ana ki te kuru. Couldn't make them pay there. Engari, that was the right shot. St. Pat's really looking to push the pace early before that Hamilton boys defense can get back and set. No, Kariti or St. Pat's Kilburnie. Ko Darius Latu tēnei. Back at the free throw line. Now, Hamilton boys, kei te whakarite rātou I a rātou anō. One thing you can see here, St. Pat's, when they settle into their offense, they're closer to the three-point line. However, in their zone, they're forcing that those Hamilton boys guards to start their offense quite high. That makes it increasingly difficult to get to the rim. Hoi anō, Hamilton boys able to do so in that instance. Nei anō a St. Pat's, kei te kōkiri, ki roto, ka tukuna ki waho e wā te ana, ko te kuru. Feet weren't quite set there. Couldn't quite make that one. Oi anō I tēnei wā e toana St. Patrick's Kilburnie. Kia maumahara e te wiki. Tēnei te rangi tua whāno reira. Kaore kore kei te mamai e nei tama. Kei te ngenge. Oi anō wai maria rātou ki te tō rātou ke mi tuatahi. Hei te paupautanga o te rā. Hamilton boys with that very late game last night. Kātai te kaupare. Nei anō kei te kōkiri a St. Patrick's Kilburnie me te reikuru. Kāri whai hua. Nei anō Hamilton boys. Kei te kōkiri. Ātāhua. Hoi anō kei a St. Patrick's te poro I nei ko te taupai kei te haere. O rawe kounga rawa atu tana tōhipa I te kaiarai. Ko Fitu Barlow tērā couldn't quite get a hand on it. Ngari reira te whakaaro is going for that quick steal. Nei anō a Hamilton boys. Ka tukuna ki tōna hoa. Kei te tiki o te ki. Kei te makahaere I te poro. Nei ko te kōkiri. Me te kuru. Kei rātou anō, he āheinga anō. Kai muri tonu I te tūrapa. Fitu Barlow, ka kōkiri ki roto, he reikuru. A very shifty guard there for Hamilton boys.
Barlow down low. Kei te Kimi I tōna hoa. Te kau he kona. What will he opt to do? Kutu he kona. Nō reira e te iwi whā he kona. O e he. 0.4 seconds left on the clock. Mā te aha I te kuru I te pōro I tērā, horopaki. Nō reira rā e te iwi tērā te hauwha tuatahi o tēnei kēmu I wainga I a St. Pat's Kilburnie me Hamilton Boys High. I tēnei wā e toa ana St. Pat's Kilburnie, rua te kaumā tahi ngā piro kei a rātou, te kaumā rima ngā piro kei a Hamilton Boys High School. Kua tere te timatanga o tēnei o ngā kēmu. Pai kia St. Pat's ngā taupaipai, te tere kōkiri I te pōro. Hoi anō, e kaha te ārai o ngā tima e rua. I tēnei wā, me mihi kā tika ngā kai tautoko o tēnei o ngā kaupapa. Kei tiki te koutou, I o rātou to'u, kei te taha o te whakatākoro. Rā, ko te to'u o Baileys, ko Māori Plus, o kāta Māori tērā ko Caltex. Hoi anō, ko o mātou kai tautoko katoa, arā, ko Baileys Real Estate, ko Caltex, ko Nativa, ko Apollo Projects, o te anō rā, ko whakaata Māori, me te taurāwhiri I te reo Māori. Tēnā rawa atu koutou katoa. Mo te hunga kātai anō ka tū ono mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga o wakāta Māori. Ko kauri iti wō tēnei wakapā o atu ana ki koutou. Tutu ana te pue I wainga I nei tima e rua St. Pat's. Me Hamilton Boys High. Haori anō a St. Pat's kia toa I tēnei o ngā whakataitai. O reira. Kaore kore kei te tino pirangi rātou kia toa I tēnei o ngā whakataitai. Hamilton Boys I toa I ngā pō. I tō rātou kēmu kia Cashmere High. Hoi anō, he rangi hall, he tima hall, he kēmu hall. Me ruku anō ki te mai. Both teams with strong management too. St. Patrick's Kilburnie head coach Brendan Pollyblank, assistant coach George Liafa, and the manager Caroline Pollyblank. Head coach for Hamilton Boys Danny Williams, assistant coach Tyler Wilkinson, manager Kristen Rulstone. Now no St. Pat's. Hamilton Boys opting for a man-to-man defence. Hei timatanga I tēnei o ngā hauwha. Nei anoa St. Pat's te kōkiri me te reikuru, ke mā roi hoki o tērā tama. St. Pat's with a very strategic defence and full denial on one of Hamilton Boys' players. Kia waiho mā ngā kaitākoro ke atu ki te kuru I te pōro, ki te wakahaere I te mai. Mea ana era kaitākoro, kaore e paku aha kia hau e pūkinga nui kei ia o mātou. Nei anoa St. Patrick's College. Kei te kōkiri ki roto, ka tukuna ki wao, ka kōkiri anō ki roto. Me te reikuru, hoi anō e ki ana te kai wawao e charging foul tērā. Hamilton Boys doing very well to beat the guard to the spot. Body on the line, taking the contact, nana te utu. Wāte ana I te kokona, tāhua, te kairoa tana kuru I te pōro, I tino manawa nui, I mauri tau I te wā, ka kuru I te pōro. Kaore e paku aha ki aia, te kai ārai, kei mua tonu I te aroaro. Anei anoa, St. Pat's, kei te kōkiri ki roto, anything you can do, we can do. Kāri whai hua I tērā wā, engari ko te tūrapa kei a St. Pat's tonu. Hoi anō, ko tikina e Hamilton Boys, ko tā rātou e kōkiri ki roto I te ki
Toko maha ngā Kaiarai ki roto. I reira te whakaaro, ko tā Hamilton Boys he kōkiri ki te tūkohu, engari, muia katoa e ngā hāte kahurangi no reira I ērā horopaki. Me makaia anō ki wao, kia whai I te tangata e wātu ana kia kuru I ērā kuru whiwhitoru. Bit of a box action. Tērā rautaki paua ka me ki. Anei anō a Hamilton Boys kei te kimi ngā puta ka kōkiri ki roto ka Kāre au I kiti I te karanga, tētā te kiti I te kawa wao, te mōhio I te karanga, te whakataunga. Nei anō a Hamilton Boys. Ka kōkiri ki roto. Tukuna ki waho. He just made one before, couldn't quite get it to go this time. Ko waka tiwai. Pārai tērā, unable to connect in that instance. Hamilton Boys going to that box action again. Maybe looking for down screens this time. Previously going for those across screens. Koira te painga o nei momo. Yeah, nei. Down screens. Tāhua. Te painga tērā ko te tangata I maka I te poro. Flared out afterwards. Creating that space behind the defense for Hamilton Boys to drive. Aha kua kāri whai pepo I tērā wā. Maka pai pito kei te haere. Again, looking for that flare screen out into the right corner. And they are not beautiful. What a screen. That is an unofficial assist there for what looked to be Moana Rangi Hayata, setting that screen to free up his teammate to score. That's something that won't show up in the stat sheet. That's very much needed. Kāri whai hua tērā kuruwhiwhi rua. Anei te tau pai a St. Pat's. Te tere huku. Couldn't connect. You need to make those ones. They're meant to be a given. Engari I reira tōna hoa. Ko Sevion. Polyblank tērā. E tai ana I te papameki. Nē anō, Hamilton Boys kei te kōkiri. Kei nua tonu ki te pātū me ki o ngā Kaiarai. Nei anō, St. Patrick's College. Kei te makahaere te poro katoa hipa, ka huri, ka tukuna ki tōna hoa, paku reset tēnei. Tākua tērā taupare me te huri, me te kuru, ki a rua anō. You can see, tērā rautaki of St. Patrick's, that St. Patrick's rautaki, Lewis Anderson, tasked with full ball denial. Ko tāna mahi, he ārai noa I tōna tangata. Lewis Anderson tasked with a tough job, full ball denial. Told by his coach not to worry about the ball. They are now Hamilton Boys. Let's see now. St. Patrick's in that full ball denial.
Ko Jericho. Reginaldo. Now tasked with that full ball denial to try and take that Hamilton boys player out the game. Te tae te kiti nama I tēnei wā. Interesting strategy, but it seems to be working. Te tae te kiti te nama. Ty Shortland looking to set it downstream, maybe. Ka take tukuna te pōro. Te rā te whainga. Hamilton boys really looking to get the ball into Ben Marsh, but Ben Marsh has been full ball denied by that St. Patrick's defence. St. Patrick's really preventing him from catching the ball, trying to take him out the game. Anei ātāhua te rā reikuru. Kei te kite anō I te rā āhuatanga I tēnei wā, ko Jericho Reginaldo again on Ben Marsh. If you look on that weak side, refusing to let him catch the ball, forcing the other players. Anei, ko te kōkiri, me te dish. A very interesting game plan here by St. Pat's Kilburnie. Full ball denial on Ben Marsh, trying to take him out the game. Denying him from catching the ball when he is allowed to catch it. Kua pau haere te wā, kaore kore kei te whai rautaki a Hamilton boys. Hamilton boys doing well to still penetrate and dish though. E pūkinga nui, tō era atu o ngā kai tākaro. Kei te kiti I tēnei te kuru haere ana I te pōro, piwari rawa atu. St. Patrick's Kilburnie running away with it early in this second period. Again, it looked to be a strategy. St. Patrick's coaching staff have well scouted this Hamilton boys high team. Knowing that Ben Marsh is a threat on that court, trying to take him out the game. Hoi anō kaore kore ka whai rautaki a Hamilton boys kia whakawātea I aia. O te anōra kia whai rautaki ngā tangata kē atu ki te kuru I te pōro kia whai piro. Tēnei tamakaha ki te whiu I te pōro. Shooting three-pointers at that young of an age. Piwari rawa atu. Hoki anō St. Patrick's Kilburnie me Hamilton boys ko rite enei tama mo te toinga o tēnei haupā e rima miniti nui ho e toi ana. St. Patrick's looking to inbound the ball. Hamilton boys interestingly settling into a half-court defence. Man-to-man by the looks of it. Here, a 2-3 zone. St. Patrick's will have to shoot the ball confidently here to try and break this zone. Will they recognise it and try and hit those seams? They need to swing the ball quickly if they can. Wow. Te kaha hoki o tērā ārai, te tei hoki o ērā pou. Hamilton playing right into what Hamilton boys wanted, that zone. Really funneling those guards to drive into the bigs. It's like a brick wall down low. So difficult to get those shots off. Anei anō. Anei a Hamilton boys, e tere te maka I te pōro ka peta, te maka whai piro, kāri whai piro I te rawa. Engari ko te tūrapa kia rua anō. Hamilton boys, ko hoki anō ki te ora, ko whai rautaki, hei āpuna I a rātou. Ara, nei anō St. Patrick's College. In that 2-3, Hamilton boys in that 2-3 zone, St. Patrick's College will need to hit those seams down the middle. There it is, there. That's exactly how you break the zone. Couldn't quite hold on to it there.
Waimaria I reira a Darius Latu. Kia whai piro I tēnei wā. Nei anō a Hamilton boys. Ko Will Guarantera. Ka rawe, he wā wakata anō e tiwi tēnei wā e tō ana a St. Patrick's Kilburnie. Tōri tikau mā rima ngā piro kei a rātou, rua tikau mā rua ngā piro kei a Hamilton boys. Tōna whā miniti e toi ana I tēnei o ngā wakataitai. Kua hoki anō a Hamilton boys ki te ora I te whai a St. Patrick's Kilburnie I tērā rautaki. Kia ārai kau I a Ben Marsh. Kia kaua e āhei ia ki te mau I te pōro. Kia pā ki te pōro. He pai tērā o ngā rautaki. Hoi anō, ko tā Hamilton boys wakautu I tērā taha o te ārai. Arā ko tā rātou he 2-3 zone. Hei wakararu I a St. Patrick's College. Hamilton boys 2-3 zone. Giving St. Patrick's College some trouble. No doubt they talked about a zone break there, hitting the seams in the middle and playing out of that. No, Anea Hamilton boys back into that box set there. Nice hand on it there from Jericho. Jericho again tasked with trying to deny Ben Marsh, but that's what happens when you let him catch the ball. He's able to chalk up a quick 3 there. That's how dangerous of a player he is. Anea St. Pat's Hamilton boys looking to trap within their zone, really upping the ante. Knowing St. Patrick's was going to try and adjust. That's the danger there, trapping in those 2-3 zones. Makes passing into those corners ever so dangerous if there's not options available. Trying to deny Ben Marsh again. That is Jericho, number 10 of St. Pat's. Hamilton boys able to make them pay again. Another quick 3-pointer to cut it down to 9. Hamilton boys trapping in those corners. A half-court trap. These are very hard to play against. Outstanding vision. Have to make them pay here. Couldn't quite do so there. Really need to shoot the ball well to force Hamilton boys out of that defensive strategy. Oh, te kaha hoki o tērā tama kaori whai piro I tērā wā. Anei anoa Ben Marsh tōna tere. Sakama. Another 3-pointer. Hamilton boys pouring it on. That's 3 huge 3-pointers trying to claw themselves back. And it's all started from the defensive end with this half-court trap. St. Patrick's College haven't found an answer to the zone just yet. They really need to hit those seams and swing the ball quickly. There it is, getting the ball in down low. Exactly that. That's exactly what they need to do. Swing the ball quickly, feed it into the middle, and then attack fast. Before that, Hamilton boys' defense can adjust. Both teams, kei te u rātou ki o rātou, ake rautaki. Anei ko Darius Latu again. Kei te pai kuru tautuku. Kei te rongo I te kai wakaare o te kāreti o Hato Patarika. Me aki o na tama. Kia piri ki te hope o te huariri. Kia uwaua te mau I te pōro. Nei anoa Hamilton boys high. Running a fair screen. Beautiful screen.
freeing up the shooter. Another three-pointer on fire. Clawing their way back. Hamilton boys with their hands up again, opting not to trap here. St. Patrick's Arate Wakautu. Kei te tau patu haere e nei tima e rua anei te kai Arai Hautu o Hamilton boys. Running that flare screen again. Bit of floppy action down the right side. Arate Reikuru. I think it was a Zeke Ashby Tera who hit that last three-pointer for Hamilton boys. Anei anō, opting not to shoot it there. An opportunity to reset with 10 seconds left on the shot clock. Anei anō, kei te kōkiri. Me te kuru! Kaha te tūrapa ka puta anō ki wao. Wā te katoa ana ko te hanga nei ko Ben Marsh anō tērā. That's what it looked like. He waua te kiti te nama. It's hard to see the numbers there tēhui. Hamilton boys absolutely on fire from three. St. Patrick College will need to make an adjustment at this halftime break. St. Pat's on fire themselves, making the most of these three-pointers. What a game. Great defense from both teams. A better offense. Looking to run the X option again with a flare to the middle. If not, Ben Marsh initiating that offense. Anei anō, kei te kōkiri kiroto, Ben Marsh. Kei te whai, I tōna hoa kirunga. Ahua mō rea rea tēnā engari. On fire. No one can stop him. E hia ke nei ngā kuru whiwhitoru. At least three. Hamilton boys on fire, shooting the lights out. St. Pat's doing their best to weather the storm. Kua kei Hamilton boys, te mana I tēnei wā. E toa tonu ana St. Patrick's Kilburnie. Although Hamilton boys has momentum at this time. St. Pat's is still in the lead. Ben Marsh with a quick three. Bit of a heat check. Hei whakakapi I tēnei o ngā hauwhā. E te iwi ko huki anoa Hamilton boys ki te ora. Hoi anō, e toa tonu ana St. Patrick's Kilburnie whātukau mā whāngā piro kei a rātou whātukau noi honga piro kei a Hamilton Boys High School. Hamilton Boys with momentum going into this third quarter. Kaore e kore he nui ngā kōrero tā ngā kai wakahaere. Kua nei tātou ka kite I ngā rautaki hou ka puta mai I e nei kapa e rua. Hoi anō, o te wā iti nei ka hoki anō tātou ki te wā wakatā. Kua nei tātou ka hoki anō ai ki te pakanga me ki te mai. Nō reira e tiwi, mau tonu maira. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change.
side by side, with nature, with each other. Through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. No reira rā e te iwi hoki mai anō ki tēnei haupā tuatoru o te kēnu nei. I wanga i a St. Pat's Kilburnie me Hamilton Boys High. Kei te kōkiri a St. Pat's hei timatanga i tēnei haupā. Ko te maka haere i te pōro. E tono ana a Hamilton Boys mo te hikoi, i te hikoi ngā wai. Hoi anō, ko te tūrapa ki a St. Pat's. He tūrapa anō. Kei te whai te tangata e wā te ana. Hamilton Boys shooting the lights out at the end of that second quarter to call themselves back into the game. St. Pat's looking to attack the rim aggressively. Hei timatanga i tēnei haupā. Nei a Hamilton Boys pushing the pace straight to the rim. A lot of contact, engari kore kau. He karanga o te kaiwa wau. Ai, kei te kite i te hara i te rawa e mea ana a jump ball. Hei Hamilton Boys te mana i tēnei wā, ka whiti atu ki St. Pat's, hei ngā jump balls e whai ake nei. Ngā maka taupatu tērā. Tāhua kātahi te maka whai piro ko tērā. Anei anoa Ben Marsh. Can he create something out of nothing? He does just that. Kātahi te pūkenga ko tērā. Banking it off the glass, kei te tūwhera te pēke. Now, no, St. Pat's feeding it into the middle. Down low, trying to break that zone. That's exactly what they need to do. Ātāhua rawa tērā. See, kei te whai a St. Pat's i tērā rautaki, kia tukua te pōro ki te tangata kei wainga pū i te zone. The big flashing to the top of the key. And playing out of that to break the zone. Seemed to work so far. But Darius latu anō tēnei at the stripe. E mai ana i te mai. Hamilton Boys get the coffee. Heat check
couldn't get it to go. So, in that one. St. Pat's Kilburnie. Kei te whakarite I a rātou anō. Look for them using that pick and roll to try and free up. Also looking to hit those seams. E wā te ana kei te pai. Whiwhi toru kia toru anō. Kei te tau patu haere e nei tima e rua. Nei anō ko te hanga nei ko Ben Mars tēnei. E kōkiri ana. Ka puta ki te kokona. Kei te maka haere e wā te ana I te rātu taha. Hoi anō ko te reikuru. Sprag in there, couldn't quite get it to go. Nei anō St. Pat, me tā rātou waka utu. Te kuru I te pōro. Ka titiro waka mua, kia whai I tōna hoa. Unable to control it for that fast break. Hoi anō ko te kōkiri. Unable to connect there. Te kaha hoki o era pama. Quite get it off. He kaha ārai o St. Pat. Kei te tau patu haere e nei tima e rua kaore e kore kei te kuru haere ngā wai te tinama. Kaua ko te wairua. Nei anō te maka haere I te poro. No options on that baseline. Tāhua kātahi te maka whai piro kāri whai piro I te rawa. Bodies on the line. What a dish from the ground. Couldn't get it to go. Nei anō te kai ārai Hautu o Hamilton Boys. E whakapōturi ana te haere. Te tau anō te wairua. Tētai te ki te tōna nama. Te karangahia tōna ingoa. Nei anō St. Pat's Kilburnie. Hamilton Boys back in that 2-3 zone, opting not to trap here. Tāhua read that one like a book. Anei te tau pai kei te kōkiri haere te tere hoki o te kōkiri. Nei anō Ben Mars tēnei. Very dangerous player on that court. Tere te maka. Kei te kōkiri anō, te huri. Tētai te whai I tōna hoa. Kei te tau pai. St. Pat's Kilburnie, te tere o te tau pai. Big bump there. Unable to get it to drop. Engari, kia rua ngā kurutautuku Marwin Abdelrahman. Mo taku whakahua e hoa. MΑΟRI noa ki aia. Has his routine down packed there. Nei anō Hamilton Boys. Kei te whakarite I a rātou anō. Kei te kōkiri ki roto ki te taha maui. Koa ko te hanga nei kaupare tia kei te kite I te kaiwa wao I te hara. I patua te ringa o te kai kōkiri o Hamilton Boys e mea ana kia rua ngā kurutautuku mā.
Wakati wai pārai. Nei anō a St. Patrick's Kilburn kei te kōkiri haere I te pōro. Ka hui ki roto ka tukuna ki waho mō te kuru. Unable to connect there. Nei anō a St. Patrick's Kilburn. Oh, ngā rawa tērā, able to get it to go right on the buzzer. Darius Latu pouring in the points there for St. Patrick's Kilburn, stretching their lead to 9. And they are no a Hamilton boys. Ko tā rātou whakautu e kōkiri ki roto mō te reikuru. Te hanga nei ko Ben Marsh tērā. Tēnō kaunga ia ki e rā mai. Nui ona pūkinga. St. Pat's. Te tere maka I te pōro. What a board. And not an and one motaku here. Jade Mauri o. Kei te kite I tērā Mauri o I roto I te tima nā tērā mahi. The second chance effort. Big rebound there from Jade. Now no, Hamilton boys thought about it for a second. Made the taupare. Settling for that mid-range jumper. Couldn't quite get it to go. A dying art there. Wāte ana I te pai whiwhi toru a I whiwhi toru ko waka tiwai pārai tērā. Pārai. Nei anō a St. Patrick's. Hamilton boys staying in it. Another steal from Wakatiwai. Kei te titiro ki mua mō te reikuru. Able to get it to go. What a fast break. Aha kua te kaha ārai. O Marwin. Nei anō, Marwin ka tukuna ki tōna hoa. Ka hoki anō ki Marwin. Bit of a screen there from Darius Latu. Marwin with a quick jumper. Unable to get it to go there. Kei te to'e haere ki te pōro. Hamilton boys able to cut the deficit down to just 3 points. Nearing the end of this third quarter. E pākanga tēnei o ngā kēmu e te inu kei te mohi o ngā kaitākaro ki te hiringa o tēnei o ngā kēmu. Kua kou ngā rawa atu e nei kēmu o tēnei whakataitai o ngā kura tuarua o te moku. Kei te kōkiri. He kuru whiwhirua. What a rebound there. Oi anō I reira te kai ārai o St. Pat's College. Oi anō a Marwin. Ka whai tōna hoa I te kokona. Ka tukuna anō ki aia kei te titi. Kei te maka haere I te pai whiwhi toru. Bit of a handoff action into the drive. Hamilton boys doing very well to get a hand on it without fouling. Me te mea nei he maka whai piro kia rua no mā St. Patrick's Kilburn. Nei anō a Ben Marsh. Kei te kimi ki ona hoa, ko Wakatiwai, ka tukuna
tukuna anō. Ben Marsh. Kei te kimi haere, step back. Me te toru kāre I whai. Hua. St. Patrick's Kilburnie playing a patient game, taking their time. Kei te whakawhiti te poro, ka kōkiri anō ki roto e wāte ana ki wao. Wāte anō ana ki wao ko te kuru. Beautiful basketball there, just could not connect. What a rebound there from Darius. Lucky. St. Pat's looking to settle into the baseline out of bounds play. Te makapai pito tēnei. Te haere ake nei. Heia Darius Lucky te poro I tēnei wā. Going to work down on that left block. Fighting through that contact. Ka whai te tangata e wā te ana. Kei te pau. Tere pau haere. Kei te pau haere te wā e wā te ana a Ma'ORI. Making them pay. Ma'ORI. E Dauraman. Kia toru anō. Hamilton boys, kei te kōkiri, kei te kuru ki roto, ko ngā rawa atu aha koa te uaua o tērā kuru. Ka whai tiro. St. Pat's opting for that pick and roll with the backdoor cut. Beautiful pass. Couldn't quite go up with it. And nei te tau pai pai o Hamilton boys, kei te kini ki ona hoa te hāpai o. Hey, fair. Ai. And that one there, e te iwi, I te whātoro te ringa, a push off. Can't let your arm extend beyond your cylinder. Ko te karanga o te kaiwa, wow, he push off tēnā. Nei anō St. Pat's Kilburnie, ko te kuru I te pōro, kia toru anō! Hamilton boys opting back for their X-action. Hei whakautu I tērā zone. St. Pat's in that 2-3 zone. Off for a pick and roll eventually. And they can't quite control it, looking for that three-pointer where he can. I reira te whakaro. Mai maria St. Pat's I te rawa kāri mau ia Hamilton boys te koro. And they are St. Patrick Marlin catching a bit of fire here late in the third. Trying to finish this quarter strong. Hamilton boys looking to respond. Gain some momentum going into that fourth like they did in the last quarter. And they are St. Patrick's College. Te peke haere e wā te ana. Tatarawa tērā hauwhiwhi toru. What a high IQ play from Darius Latu. Caught the ball and dropped it on who looked to be Waka Tiwai Pārai. So that the ball came off Hamilton boys. Very clever. Anei, e mea ana te karanga o te kaiwa wao he wā wakata I tonoa e St. Patrick's Kilburnie. Kaore e kore kei te whai rautaki anō rātou. Kia whai piro, kia whakawhanake ake I te ata apiro nei. Hamilton boys looking to inject some life again back into their team. Needs to start here on this defensive end by getting a stop, pushing the ball quickly. Try and claw back one more point before the quarter finishes. No doubt St. Patrick's College will be looking to utilise te katoa o te wā e toi ana I tēnei o ngā hauwhā. Aha koe e toa ana a St. Patrick's Kilburnie I tēnei wā kei te tau patu haere ngā tima e rua. Ono te kaumā whā ngā piro kei a St. Patrick's Kilburnie, rima te kaumā rima ngā piro kei a Hamilton Boys High. E nei te e rua e tākoro ana I ngā wā wakatā pīwari rawa atu.
Now, North St. Patrick's Kilburnie. Hamilton boys might be settling into that trap. If St. Pat's send it into the corners, able to get a hand on it, Wakatiwai, well read. He's a great defender. Wakatiwai Pārai able to tip it there. Hamilton boys coming up with a stop. They have to try and score here. Nei ko te hanga nei. Ko Zeke Ashby tēnei. Kaiaia te kōro, ka tukuna te tōna hoa. Wāte ana, heat check. Couldn't quite get it to go, hei whakakapi I tēnei. O ngā haupā, hoi anō I kitea e te kaiwa wao te hara. O reira, sending Hamilton boys back to the line. Kia manawa nui mai e te iwi tētaua te kiti I tōna nama. Kia karangahia tōna ingoa. The first one to go. Looks to be Zeke Ashby. Had those big threes, had that heat check in the previous quarter. Able to get that one to go as well. Cutting it down to a 7-point game. Will it go? Would have been big, but couldn't quite get it to go there. E te iwi ko hoki anoa. Hamilton boys keep te ora hoi anoe. Toa ana a St. Patrick's Kilburnie. St. Patrick's College Kilburnie. Ono te kauma whaanga piro kei a rātou. Rima te kauma whitunga piro kei a Hamilton boys high. Kei te kōrero rautaki anō rātou. Waikahua, waikatohu ko waikatoa. I tēnei wā, me I anō kā tika. Ki. Ngā kai tautoko tēnei o ngā kaupapa tuatai ake ko wakata Māori. Nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu I tae ai koutou te mātakitaki tēnei o ngā kim. O te anō rā, ki koutou rā, o Bailey's Real Estate, ko Caltex Kunativa, ko Apollo Projects. Mei kore ake koutou. Ko te hunga kāta I anō ka tū ono mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga o tēnei te rangi tua wā o tēnei o ngā wakataitai. Kaore kore kei te ngenge haere ngā tama. Hoi anō, tēnei wā o te ngenge, te kuru haere o te tinana. That's where you fall back on all of the hours of training and repetition under fatigue. Might expect Hamilton boys to try and run a few more of those screen actions to free up their shooters. Going into this next period. Use their defense to generate some offense. Where the biggest, in my opinion, the biggest momentum shift of this game came when Hamilton boys settled into that half-court zone trap. Really flustered the St. Pat's guards for a moment there. Well, no, St. Pat's have since regained control. Nei tā rātou whakautu. Tāhua, what an outstanding play. That screen along the baseline with that cut. Comes the boys. Getting back into that X action.
St. Pat's doing well to defend it. Nei, te ahenga whakamutunga. Ātāhua unable to connect there. St. Pat's again opting to slow the ball down and take their time. They might look to run a similar action again. Catching Hamilton boys off guard. Hei timatanga I tēnei o ngā haupā. Te haupā whakamutunga o te kemi. Watch those baseline screens. Left open, couldn't quite connect. Ko te tūrapa. Kaiapoi te mana, Kaiapoi te poro. E mea ana, kei a Hamilton boys. No Hamilton boys. Kei te kōkiri. Kei te whai tōna hoa, kei te pai whiwhitoru. Ko te kuru whiwhitoru. Unable to connect there. That was Cullen Parai. And North St. Pat's looking to play out of the post. Te teitei hoki o te tamana. Ruben Liota tēnā. Tāhua, what a layup. Reverse layup. Hamilton boys looking to attack on those fast breaks to claw themselves back into this game. Noa St. Pat's Kilburnie. Beautiful. 2 opportunities off those back screens. Finding that guard, cutting to the basket. Hamilton boys haven't found an answer for that play just yet. No. Hamilton boys using that screen. Tukuna ki te kokona matau. Beautiful jumper right there. Tāhua. A dying art, that is, the mid-range. Nā mwaua ka kite. I tērā momo kuru I te NBA. Again, St. Pat's looking to run those flex screens down the baseline. What a dish off. Tāhua. Ka tahi te maka whai pero ko tēnā. MāORI noa mā te pou. Hei kuru I te poro. Rei kuru I te poro. Another beautiful dump off. Baseline pass between the bigs. Kei te tau papi hiding a tima e rua. Hamilton boys need to get a stop though to generate some momentum with only 7 minutes left in play. Marwin. Another big 3. Building the lead to 10. Maka Fifi Rua Anō forcing the jump ball. Kaiapoi te mana. Kei a Hamilton boys te mana I tēnei wā. No reira, he wā wakata anō I karangahia e te tehi o ngā kai waka aere. No reira rā e te iwi. Tōna ono meniti e toi ana I tēnei kēmu I wainga I a St. Pat's College Kilburnie me Hamilton Boys High School. Whitikau mā toru ngā piro kei a St. Pat's Kilburnie, ono tikau mā toru ngā piro kei a Hamilton Boys High. St. Patrick's College looking to get their first win of the competition after some tough pool play. Hamilton Boys able to score their first win of the competition against Cashmere High last night.
late last night, a late game. Those are very difficult to play. Koea no I toa a Hamilton Boys High. Tēnei te kēmu tua, toru o te rangi e karema. E mahanga kēmu e toi ana I tēnei rā, ka roa te rangi. Koea no waimari a mātou I enei kēmu, te kounga hoki o ngā kēmu kua tākarohea I tēnei o ngā whakataitai. Kei te kite ngā pūkenga o te reanga hou te hara mai nei. Te reanga hou o te ao poi tūkohu. Anei anō, te maka pai pito. Ka tukuna ki runga. Nei a Ben Marsh, kei te kimi haere I ngā āputa, kei te kōrero, ka huri haere, ka tōhipa, ka huri anō, ka kuru. St. Pat's doing very well to defend that there. Hamilton Boys forcing the issue a bit. St. Pat's looking to settle back into their offense. This is definitely a game of runs. Tāhua. Hamilton Boys just don't have an answer at the moment for those down screens of St. Pat's. St. Pat's doing very well, making it very difficult to defend. Putting a body, finding a body on those screens. They are now Hamilton Boys looking for a bit of a wheel action. Step through, nothing there. Kei te whai I tōna hoa, kei te kimi haere. Anei anō. Couldn't quite get there. Not sure if that was a reverse dunk or a layup. Anei anō. Hamilton Boys, wakati wai. Using that screen and roll. Dribble handoff in the corner. Another three-pointer from Zeke Ashby. He caught fire in the second or the third quarter. Really clawed his team back into the game. They're hoping to be able to provide another spark off the bench. They did well when they ran that screen action for Zeke Ashby and Ben Marsh. Get their shooters open. St. Patrick's College e ko ki ana I te poro. Hamilton Boys really starting to up the ante, opting for that trap defense again. In these last 5 minutes, St. Pat's College know they have to swing the ball quickly to beat that press. Extending the lead to 15. Multiple tackles here. Big rebound there for a three-pointer. Can't get it to go. Mehe taupuki kei te tūko. St. Pat's really pushing the pace, applying the pressure. And the advice of the coaches, play to the end. Anything can happen in this game of basketball. Swings can happen so quickly. It takes a few threes or a couple of baskets to change the momentum. Anea Noa, Hamilton Boys pushing the pace. Zeke Ashby slicing to the rim there. Thought about the three for a moment, opting for the easy two instead. Beautiful spin there and find te maka whai piro. E tika ana ka whai piro, te marohi-rohi hoki o te tamarā. Aha koi, tuki-tuki ngā tinana. Pānui tia e ngā kai ārai o ato patarika. Ko te hanga nei, he maka paipito anō kai te haere.
Kei te kimi I te tangata e wā te ana anei a Hamilton boys. A backdoor. Couldn't quite get it through. Zeke Ashby there, cutting back door. Anei anō St. Patrick's College. Toru miniti e toi ana I tēnei kēmu, e karema. Ai tāhaingia e Hamilton boys, ko te kōkiri me te haukuru. Ka tahi te mai ko tērā. The steal and the dunk. What a play, forcing that St. Patrick's timeout. Hamilton boys need more of that and quickly to regain momentum and control of this game. Try and claw their way back. O reira, e noho ana, e pēnei ana, te kau te piro I tēnei wā. Whitu te mā iwa ngā piro kei a St. Patrick's Kilburnie, ono te kau mā whitu ngā piro kei a Hamilton boys. High. Toru miniti noi ho e toi ana e karema. Hamilton boys really need to use their defense to generate more offense. We'll see what comes out of this timeout. Hoi anō I tēnei wā. E noho hā nea ana St. Patrick's Kilburnie, ko tā rātou noiho, he waka pau I te wā, he kōkiri tonu, he mahi tonu I te mahi. Kei te ki te koutou, moku katoa tia tēnei o ngā wai e te tangata e te hunga mā taki, ko tae mai nei ki te tautoko. I ngā tima katoa. No, baseline out of bounds play, kei te haere. Motaku here, a baseline inbounds play. Hamilton boys looking to press and deny the ball handlers of St. Pat's. Can they get it in? They have to. The big coming down to help. Nei anō a St. Patrick's Kilburnie, kei te kōkiri I te poro. Hamilton boys really trying to press and steal the ball where they can. Doing well there, engari. I kitea e te kai wawao I tētai hara. Hamilton boys able to force the turnover there. They need to do more of that and quickly, whilst capitalising on the offensive end if they want any chance of getting back in this game. Anei te kōkiri o Hamilton boys. Kei te whai tōna hoa. Ka hoki anō ki wao, ki te tii. Ka kōkiri ki roto e wā te ana. Tētai te whai pero. What great hustle from both teams. E mea ana, he maka tautuku. Anō. He maka taupatu ke. Hamilton boys in full denial again. Trying to make it difficult for those St. Pat's defenders. Guards, sorry. They are not. St. Patrick's can't quite get it to go there. Able to maintain position. Kei te kimi I te tangata e wā te ana. But a sloppy play here. Who's going to come up with it? Tētai te kite. Kaiapoi te poro. Ko te hanga nei kei a St. Patrick's tonu te poro I tēnei wā. St. Pat's up by 12 with 2 minutes left. Big free throws here to really put it out of reach. Marwin Abdulrahman
doing what he does best, calm and collected. Nea no. St. Pat's ko te reikuru, te tūrapa, kaya Hamilton boys ko tā rātou e tere kōkiri I te pōro, kei te kimi I ona hoa. Ko te kuru, unable to get anything to go there. Hamilton boys had their shooters on, they just can't quite get anything going. E tohu pēr tērā kei te ngenge, he te kuru haere ngā waiwai. Hamilton boys refusing to give up. Kei te mate ururoatia. E okia ururoatia. Ana. Wāte ana. Zeke Ashby. Couldn't get it to go again. Caught fire in their other quarter. Unable to do so here late. Nei anoa St. Pat's kei te kōkiri. Te reikuru. Ai, patua no te ringa. E mea ana te kaiwa wau, he hara. No reira kia rua ngā kuru tautuku. Ko tai te miniti e toi ana I tēnei o ngā kēmu e kare mā kei te toa a St. Pat's Kilburnie I tēnei wā. Ori te kau mā rua ngā piro kei a rātou. Ono te kau mā whitu ngā piro kei a Hamilton boys. Hai. Jade Modi oho at the line again. Kuru tautuku waka mutunga. Ka whai pero. Anei a Zeke Ashby e kōki ana I te poro tana. Kakamaka kōki I poro. Kei aia tonu kei te kimi I tērā. Kuruwhiwhi toru, te taia te whai piro I te rawa. Hamilton boys looking to get anything to go. Pātakau mā tahi ngā miniti, ngā hekona e toi ana e kare mā. Kia kotai anō, whakatiwai parai. Unable to capitalise on that second. Too much contact there for that not to be a foul. Te āhuatanga miharo, both teams fighting to the end, a sign of respect and sportsmanship. Marwin, ka hoki anō ki te pai. Ngāwari noa ki aia maramara keke. Nei anō he kuru anō. Te kōkiri whakamutunga pēr o Hamilton boys, kei te kōkiri, kei te kimi I te tangata e wā te ana, he kuru whiwhitoru. Unable to capitalise there. Ko tā Zeke Ashby jostling for the ball, able to come out with it. Me te maka ki mua. What a pass, what a lay. Hei waka kapi I tēnei kēmu. St. Pat's doing the same thing, throwing the ball ahead. Hei waka pou haere I te wā, arā te kuru. Kia toru anō, the exclamation point on this win for St. Patrick's College. Nō reira rā e kare mā. Te rā pēr te mutunga o te kēmu nei. Zeke Ashby with his final shot of the game couldn't get it to go either. Nō reira I toa a St. Patrick's Kilburnie I tēnei o ngā kēmu. Waru te kau mā, waru ngā piro kei a rātou. Whitu te kau ngā piro kei a Hamilton boys. St. Patrick's College able to secure their first win of the competition in this game. A hard-fought game from both sides.
I te tau patu haere ngā tima e rua mo te nuinga o tēnei kēmu hoi anō I puta te ihu a St. Patrick's te kāreti o Hato Patarika I Kilburnie I tēnei o ngā kēmu. E kare mā, e mihi ana ki ngā kai tākoro, ngā kai wawao, ngā kai wakahaere o ngā kapa o tēnei kēmu anō hoki oti anō rā ki koutou I tūhono mai. Ākua nei, tīmata anō ai te kēmu e whai ake nei, nō reira mautonu mai rā e kare mā, hei ākua nei. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport.
That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.